compartirla. Justo como estaba comentándoles, como se sientan más cómodos, si gustan cada uno maneja su transición de diapositivas o si gustan yo les puedo apoyar, como se sientan mejor. Fenomenal. Ujú. Bien, en mi caso yo voy a hacer la transición. Perfecto. Okay, good afternoon or good evening or good morning to everyone. Please let me know if you can hear me well. Yes, very well. Okay, thank you. Um, Well, I'm Dr. Norville Melachu, the current National Secretary for ICO representing Peru, and it is my pleasure to welcome all of you to this webinar, which is a joint effort between the Scientific Committee of Cardiology and Occupational Health and the National Secretary of ICO in Peru. For us, it is really important to have you here. We are recording this presentation. So once that it's finished and it's ready, we can share with you the link for checking the recording. So the title of our of this webinar is the Strategies for Cardiovascular and Metabolic Diseases Prevention in Workers. So according to the World Health Organization, during this month, May, we commemorate the World Day of the arterial hypertension and the World Day of no tobacco, because we would like to increase the awareness about the importance of the prevention of these type of diseases, of the consequences of tobacco, but also of the cardiovascular diseases.
But also, I would like to start this webinar with an initiative that we have been discussing with some ICOH members from Peru, which is how important the ICOH International Code of Ethics for Occupational Health Professionals really is. The third edition of this document was published in 2014, and the editorial group of this third edition was led by Dr. Kogi. Even the full document is published and you can get access in the ICOH official website. I would like to mention a very important part, which is included in the chapter of duties and obligations of occupational health professionals. Uh, the primary aim of occupational health practice is to safeguard and promote the health of workers, to promote a safe and healthy working environment, and to protect the working capacity of workers and their access to employment. In pursuing this aim, occupational health professionals must use validated methods of risk assessments and health promotion, propose effective preventive measures, and follow up their implementation. The occupational health professionals must provide competent and honest advice to the employers on fulfilling their responsibility in the field of occupational safety and health, as well as to workers on the protection and promotion of their health in relation to work. And this is the main reason why we are joining here today in this webinar. And we have invited four great speakers from worldwide, uh, from Italy, from Colombia, from Nepal, and from Peru. And it is my pleasure to introduce you to Dr. Franca Barbig as the Secretary of the Scientific Committee of Cardiology in Occupational Health. She will give some very few words for welcoming all the attendees. Okay. So, Thank you. Oh, I was about to introduce you. Well, Dr. Frank, Okay. Thank you. welcome. Oh, Dr. Franka Barbig is an associate professor Yes. of occupational and environmental medicine. Um, she's she's working at the Clinical Epidemiology and Research Center, Humanitas Research. She also works at the Department of Biomedical Science, Humanitas University, Via Rita Levi Montalcini in Milan, Italy, and at the IRCCS Humanitas Research Hospital in Milan, Italy, and is an adjunct professor at Epidemiology and Biostatistics Department at Western University of London. She is also a visiting professor of postgraduate school on occupational medicine, Università Cattolica del Sacro Cuore, Rome, Italy. So it is a pleasure to have you here, Dr. Franca. Okay, thank you so much, Dr. Norri, for this very kind presentation. I would like, first of all, thank your organization because the issue and the issues that will be addressed with this webinar is really very important for us, for the occupational physician for prevention. Let me send to all of you the greetings by our chair, so the chair of our scientific committee, Professor John Lee, and I will represent him today here. Let me also say a couple of comment about the issue that will be addressed today. So you know that the global burden of disease has recently published data about the burden of cardiovascular disease over the world. And you know that normally in most of the, from the global point of view, it seems that the cardiovascular disease are declining, but this is not true for all the countries in the world. In particular, we had a very interesting friendly discussion with our colleague Paul Landsbergis from our scientific committee, and he said that take attention because in USA, for example, it seems that in the last years the burden of cardiovascular mortality is increasing. So I think that the issue is still very hot.
is represent a big problem for health for our workers, and I think that the possibility to address the issue starting from the working place may represent a very important opportunity to get our contribution to the prevention of this important burden of disease. Let me also remind all of you that we are organizing our international conference on cardiovascular disease that will be held at the end of August in Bangkok, Thailand. So all of you are invited to join. I think that it will be an additional great opportunity to share research results on the cardiovascular disease prevention in a working place. Thank you so much. Thank you, Dr. Franca. So we are about to start, and I would like to introduce you to our first speaker, who comes from Colombia, Dr. Juan Ignacio Rincón Sarmiento, who is an occupational medicine physician. Oh, sorry, I'm going to mute all the attendees. So let me check. Okay, so Dr. Juan Ignacio Rincón is an occupational medicine physician with a master's degree in safety and health at work and master in ergonomics. He is currently a professor of undergraduate and postgraduate programs on safety and health at work. He is an active member in good standing of ICOH, cooperating with two scientific committees, the Scientific Committee of Occupational Medicine and the Scientific Committee of Epidemiology in Occupational Health. He's also board of the Colombian Society of Job Medicine and member of the Colombian Society of Ergonomics. He's also an author of books in occupational health. So welcome, Dr. Juan Ignacio. I will make you host so you can share your presentation too. Thank you, Dr. Norville. It's not working yet. I think it's loading. Oh, okay, yeah. Okay, I get it. Thank you. So first, I would like to thanks to you, Dr. Norville and ICOH Peru. Today, I'm going to do my presentation in Spanish, and the theme is related with the ergonomics as a tool for improving promotion in the workplaces, related with the theme that Dr. Franca presenting presently. Is everything okay with the presentation, Dr. Norville? It's working well. Okay, thank you so much. So the template is in English for the other people that speak that language. So la justificación de este tema es inicialmente procurar ampliar un poco el rango y el conocimiento de la ergonomía, que clásicamente muchos la concebimos solamente del tema de la ergonomía física, de lo que se conoce como ergonomía física, muy centrado en el factor biomecánico especialmente. Estos son los temas que vamos a desarrollar en estos cortos minutos. Queremos hacer en este tiempo, digamos que un barrido general del por qué considero que esta herramienta de la ergonomía vista de una manera integral podría ayudarnos a de alguna manera también contribuir e intervenir sobre los factores de riesgo cardiovascular y las enfermedades metabólicas, que es el tema general que nos convoca el día de hoy. De esta manera, entonces, los objetivos tienen que ver con ampliar un poco la comprensión de la ergonomía, vista de esta manera completa, digámoslo así, integral, de los conceptos que ella maneja y de las aplicaciones un poco más allá de lo biomecánico, como lo decía anteriormente. ¿El micro o qué? Sorry. Ay, te estaba preguntando algo. Allá está. Ah, Y ahí dice ya debe estar. ¿Me escuchas bien? sí, de repente, doctor, si puede, como usted ahora está como host, puede poner en mute a todos. Ah, ok, lo voy a tratar acá. Vamos a ver, igual voy a intentar yo. Oh, gracias, sí, me ayudas mejor, gracias. Ujú. Bueno, continúo. Integrar este conocimiento de la ergonomía
digámoslo así, holística dentro del bienestar corporativo, el bienestar empresarial. De esta manera también proponer alternativas que puedan contribuir a promover la salud de los trabajadores, la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades cardiovasculares y metabólicas en las organizaciones. La propuesta que traigo hoy considero que de alguna manera, acotándola a los diferentes tipos de empresas, podría funcionar para cumplir con ese propósito. Bien, un poquito de recorderis de cuál es el término, de dónde viene el concepto de ergonomía, y tiene que ver con las ciencias del trabajo. La etimología está subdividida en la palabra ergon, que se refiere al trabajo, y nomos, que quiere decir leyes, es decir, que podría ser visto como la ciencia del trabajo o como las leyes del trabajo. En ergonomía, un principio fundamental es que el trabajador cuente con un espacio y un ambiente de trabajo que esté adaptado a las condiciones con las que él cuenta, inclusive si tiene alguna condición particular en su salud, que logramos adaptarle y que logre trabajar en términos del bienestar y haciendo productivo, pero en términos de las limitaciones eventualmente que él tenga o alguna condición particular. Hay dos términos que serían la ergonomía y los factores humanos que se utilizan de manera casi que intercambiable o pueden ser vistos ambos bajo un mismo concepto, para que ustedes lo tengan presente. Puede ser visto como ergonomics o como human factors. Y esto entonces puede definirse como una disciplina científica cuya preocupación principal es la comprensión, me parece que esa es una palabra también muy importante, la comprensión de las interacciones que se dan en los ambientes de trabajo. Lo digo porque lo mencionaba al comienzo, clásicamente vemos solamente la relación unidireccional del hombre con la máquina, ¿cierto? Pero alrededor de ello, viéndolo en una visión un poco más completa y más amplia, pues se dan una serie de interacciones que eventualmente pueden afectar el desempeño, el desarrollo de la tarea del trabajador, pero también el bienestar que él pueda tener en su ambiente de trabajo. Y por ahí, más adelante, entonces también el hecho de que él pueda gestar, digámoslo así, o gestionar su salud, pero también ser más productivo. Y entonces hablamos de los sistemas de trabajo en esta comprensión. Desde el propio diseño del puesto de trabajo, del ambiente de trabajo, ya tenemos o deberíamos concebir a la ergonomía. Pero también tiene otro propósito que es diseñar en este orden y optimizar todos los sistemas de trabajo y los ambientes de trabajo para generar bienestar en el trabajador y de esta manera entonces mejorar o optimizar su desempeño hasta donde sea posible. Esto digamos que es lo clásico que tenemos muchos en mente frente a la ergonomía, que es lo que conocemos como ergonomía física, que está muy centrado en los factores anatómicos, de dimensiones, es decir, antropométricos, fisiológicos, las características biomecánicas de un individuo, lo propio de la tarea, es decir, la repetitividad de la tarea, la manipulación de cargas, las posturas, etcétera, todo lo que tiene que ver con la actividad propiamente dicha en el ambiente de trabajo primario en la relación que él tiene con su elemento, con sus elementos de trabajo. Entonces nos centraremos un poco más en estos factores o agentes biomecánicos, es lo clásico, y sigue estando vigente. No quiero con esto significar que el tema haya quedado caduco, ni mucho menos, es un tema que sigue estando vigente, de hecho muy importante hoy en día porque a nivel global el mayor porcentaje y la prevalencia más importante de enfermedades laborales se da justamente por los factores biomecánicos y las enfermedades osteoarticulares. Pero también en ergonomía física tenemos presente todos los agentes, factores ambientales también del sitio donde está este trabajador. Es decir, la temperatura, la vibración, el ruido, la iluminación, etcétera. Y muy importante, las interacciones que se dan entre estos elementos de trabajo y este trabajador que ustedes podrán ir ya comprendiendo que son diferenciales. Es decir, no todos los trabajadores en puestos de trabajo similares guardan una misma interacción con los elementos de trabajo por muchos factores, por su historia de vida, por su condición de salud, por su postura frente al trabajo, por las habilidades que él eventualmente puede tener para desarrollar una tarea, por los gestos que tiene para desarrollar una tarea, de manera que comprendiéndolo de una manera un poco más completa en esto que llamamos sistemas de trabajo, pues seguramente podremos hacer una intervención también más integral de los mismos. Bien, y entonces es ahí cuando encontramos este entrecruce entre lo que es la ergonomía y la promoción de la salud, que es un tema muy vigente hoy en día, en el cual se viene trabajando ampliamente a nivel global frente a los ambientes de trabajo. Y es que esta promoción de la salud busca de alguna manera propiciar ambientes mucho más sanos, más saludables en las organizaciones. Uno de los preceptos principales en la promoción de la salud es que contamos con un ambiente ideal porque tenemos un grupo de trabajadores cautivos parte del tiempo o todo el tiempo, dependiendo de la organización,
Y tenemos entonces un ambiente muy propicio para generar cultura frente a los hábitos saludables, cultura frente al desarrollo de la tarea, etcétera. Y podemos desde la organización no solamente pensar en lo clásico que teníamos en seguridad y salud en el trabajo, que es evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sino más allá de eso, generar salud desde las organizaciones. Y si queremos ahondar un poquito más frente a la promoción de la salud, los lugares de trabajo, pues que esta persona suficientemente sensibilizada, pues se vuelva multiplicadora fuera en sus ambientes también diversos que tiene fuera de la organización, su familia, su grupo de amigos, etcétera. De esta manera, entonces, la promoción guarda total relevancia, ¿verdad? Hábitos saludables, alimentación saludable, actividad física, higiene del sueño, entre otros temas, por ejemplo, que buscaremos que este trabajador aplique también fuera de la organización. No es muy válido, como pasa muchas veces en las empresas, que solamente guardamos un orden, digámoslo así, durante nuestra jornada de trabajo, pero lo perdemos cuando salimos de la organización. Lo que esto busca es generar cultura para que donde esté este trabajador, esta persona, pues tenga el mismo comportamiento. De manera que, muy importante tener presente, tener como centro al humano, es decir, el trabajador, teniendo siempre la conciencia de que se trata siempre de un ser humano, impactando también en el contexto extralaboral, pero también teniendo un cuidado integral de la salud de este trabajador. No solamente un cuidado 360, no solamente dentro de la organización, sino en todos los contextos, de alguna manera haciéndolo extensivo del ambiente extralaboral. ¿Cuáles serían entonces estos puntos de encuentro entre la ergonomía y la promoción de la salud? Y podemos encontrar que allí son varios. Entonces, tenemos, claro, los factores físicos, todo lo que tiene que ver con la tarea y demás, todo el cuidado físico del individuo, pero también de ir un poco más allá y algo que es un poco más intangible sería el cuidado también de la salud mental de este individuo dentro y fuera de la organización, pero también un cuidado y un impacto social que acá si se quiere tocaríamos un poquito los terrenos dependiendo de la organización, de la responsabilidad social corporativa, dependiendo de los programas que llevemos adelante, es decir, un cuidado, lo digo acá gráficamente, 360 de nuestros trabajadores. Pero frente al componente de salud, claro que es una máxima fundamental de la ergonomía y de la promoción de la salud, procurar hábitos saludables en nuestros colaboradores, el diseño de mejores sistemas de trabajo, hasta donde sea posible, entendiendo que no solamente entregar el mobiliario adecuado, ¿verdad? Y los elementos de trabajo adecuados, sino cómo todas las partes logran interactuar para hacer al final y lograr objetivos que sean más armónicos y más propicios para cada uno de los colaboradores. Las relaciones y el ambiente laboral que se dé dentro de la organización, con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta, nos vamos convenciendo más de que es fundamental y todo lo que es el soporte y el acompañamiento de parte de la organización. Es decir, el trabajador no solamente es alguien que me colabora con una tarea, sino que yo genuinamente me preocupo por el trabajador, como bien lo decíamos anteriormente, como un ser humano también que cuenta con unas dinámicas dentro de la organización, pero también afuera y que cuenta también y que tiene un grupo familiar, por ejemplo, que también extensivamente es de nuestro interés. Y al final, claro, todas las empresas buscan productividad, sí, pero en el marco de, para citar con todo este conocimiento que tenemos acá, una estrategia bien importante de la ILO que tiene que ver con el trabajo decente. Entonces, así llegamos a mencionar que la Asociación Internacional de Ergonomía, para ampliar un poquito el conocimiento de lo que era meramente la ergonomía física, nos propone desde el año 2000 estos tres dominios de la ergonomía, que tienen que ver con la ergonomía física, que ya la mencionamos recientemente, que tiene relación directa con las dimensiones, la antropometría, la relación directa con el puesto de trabajo más desde lo biomecánico y los factores ambientales, pero hay otro componente bien importante que tiene que ver con la ergonomía cognitiva. Esta se relaciona más con los procesos mentales, las interacciones que yo tengo con el otro en mi equipo de trabajo y algunos factores como la memoria, el razonamiento, la respuesta motora. El precepto fundamental es todas las entradas que yo tengo en un momento determinado en mi ambiente de trabajo, las demandas que yo tengo para desarrollar mi tarea, las instrucciones, los procedimientos, los ritmos de trabajo, etcétera. ¿Cuál es el procesamiento que yo hago de esta tarea, de alguna manera, el uso que yo tengo que hacer de todo mi aparato cerebral y sistema nervioso? ¿Y cuál es la respuesta que en un momento determinado yo entablo frente a estos estímulos que he recibido en un momento determinado? Se busca entonces, bajo este concepto, que yo tenga unos sistemas lo más armónicos posibles desde el punto de vista biomecánico, en la ergonomía física, pero también de procedimiento con mi ambiente de trabajo, con mis compañeros de trabajo, con el desarrollo de mi tarea, bajo todos estos elementos para que pueda ser lo más armónica posible. Acá ya podemos ir pensando que si yo logro tener una buena salud física y una buena salud mental, de alguna manera ya estoy viendo algún efecto en la salud cardiovascular, que es hacia donde nos lleva
el conversatorio del día de hoy. Ahora, desde el punto de vista organizacional, la ergonomía, ¿en qué nos impacta o qué persigue la ergonomía desde el punto de vista organizacional? Son todos aquellos soportes, aquí hablamos de sistemas sociotécnicos, la estructura de la organización, las políticas de la organización, los procesos, qué tan responsable es la organización con sus trabajadores, qué tan claras con los trabajadores, qué tan honesta y tan decente, por utilizar un término de la OIT, es con sus trabajadores, y cómo jugamos entonces en esta relación empleador-trabajador, que tenga normas claras, que tenga un contrato de trabajo digno, que tenga una remuneración oportuna, que tenga temas de bienestar, etcétera, de manera que juega mucho también con lo anterior y suma de manera muy importante a que no veo la presentación ahora, a que los trabajadores puedan tener, creo que se deshabilitó la función, Nabil, Oh, para poder perdón, presentar. ahorita lo pongo como host otra vez, doctor. Ay, Ah, sí, gracias. se Entonces, salió. gracias. Entonces, la organización suma mucho también para que el trabajador pueda tener un soporte y una garantía de que cuenta con este respaldo para él y eventualmente para su familia. Entonces, vamos completando hacia un cuadro en el cual partimos de una condición, podríamos decir que cercana del trabajador con su ambiente de trabajo, con sus elementos de trabajo. Un poco más afuera podríamos tener esta relación que tiene él, no solamente ahí, sino con su grupo de trabajadores también. Estamos abriendo ya la ergonomía cognitiva. Y más afuera de eso, entonces, todo el aspecto social y organizacional, empresarial, podríamos decir también, que soporta al trabajador, inclusive desde un casquete, desde una cobertura un poco más exterior, si se quiere, que ya tocan algunos puntos, lo decíamos anteriormente, con aspectos de responsabilidad social corporativa. Acá para graficarle un poco más, entonces los factores cognitivos, entre otros elementos, tienen que ver con la relación que tengo yo con mis elementos de trabajo y las interacciones que se dan allí. Equipos de trabajo o trabajo en equipo, cuál es mi ambiente de trabajo, agentes o factores como la comunicación, la percepción, la memoria, el razonamiento, la respuesta motora que tengo frente a estos estímulos y cómo entablo yo una respuesta que muchas veces es inconsciente. Yo no todo el tiempo estoy pensando qué pasa si me dan una norma, si no entiendo un procedimiento, no lo estoy pensando, pero lo cierto es que sí genero una respuesta y muchas veces eso genera estrés que puede afectar de alguna manera también el aparato cardiovascular. Si hablamos de los factores organizacionales, la participación que tengan los trabajadores, pero también la responsabilidad de la empresa con sus trabajadores, la cooperación, el diseño de sistemas sociotécnicos armónicos y el ambiente. Y es de los factores físicos, los que ya hemos mencionado en extenso, que tiene que ver con toda la antropometría, biometría, lo que yo hago directamente en mi ambiente de trabajo, más desde lo biomecánico y lo ambiental. Bien. Así podemos entonces identificar algunos elementos que desde la ergonomía física nos pueden contribuir al cuidado y a la prevención cardiovascular y de las enfermedades metabólicas que podemos hacer en algunas organizaciones. Yo le decía al inicio, seguramente algunas de estas pueden ser transversales para cualquier tipo de empresa, otras seguramente se adaptan más o menos de acuerdo a la actividad económica, pero el hecho de que tengamos espacios de pausa que tiene impacto desde el aparato muscular, pero también desde el aparato cardiovascular, incluso desde el punto de vista de la salud mental, es muy conveniente en las diversas organizaciones. El hecho de poder diseñar sistemas de trabajo que promuevan la actividad física. Hay empresas que hacen cosas tan simples como que las personas no asistan al baño en el mismo piso, sino que vayan al piso de arriba, al piso de abajo, por ejemplo. Esas pequeñas cosas que podrían parecer en algún momento insignificantes pueden sumar a promover mejores hábitos y cuidar de la salud cardiovascular y metabólica. Monitorear los ambientes de trabajo, que es una tarea constante, que eventualmente tenemos contaminantes del ambiente que pueden tener un efecto directo sobre el aparato cardiovascular también, aparte de los que ya hemos mencionado. Y cuidar también entonces de los hábitos extralaborales de este trabajador, tener una suficiente sensibilización para hacer conciencia en los trabajadores y que no solamente tenga el cuidado dentro de la empresa, sino que salga y él entienda la importancia de caminar al bus, de salir tantas veces por semana a mantener actividad física, si es preciso con su familia, etcétera. Pero desde acá, desde el punto de vista físico, podemos entonces promover esas conductas, porque al final lo que promueve la ergonomía es eso, es generar cultura también, en este caso una cultura preventiva, que totalmente tiene correlación con el cuidado cardiovascular a través de los hábitos saludables, entre otros. Pero desde el punto de vista cognitivo, ¿cuáles elementos podríamos citar? Aquí entonces tendríamos que garantizar el hecho de que contemos con ambientes y sistemas de trabajo suficientemente armónicos, estables, comprensibles para el trabajador, que realmente hagamos uso de estos sistemas y que él
no sea una tarea demandante para él, un esfuerzo excesivo para él el hecho de interactuar con otros, o que las normas no sean claras, etcétera, sino que conozca los procedimientos y al final sea un flujo lo más armónico posible para él, que redunda también en productividad, ¿no? Tenemos que tener también entonces un diseño lógico de estos sistemas de trabajo. Claro, esto es variable según la organización, según la empresa, según los recursos, según la ciudad incluso, según el sistema en el cual nos estemos moviendo, según el ambiente del cual estemos hablando también. Evitar reprocesos que pueden generar, desde el punto de vista cognitivo, un desgaste emocional o relacional. Muchos equipos se van desgastando porque desde la propia organización no se tiene un buen diseño y en el curso de los días, los meses, pues los puntos se van tocando, ¿verdad? Y esto genera confusión entre los trabajadores y va generando mal clima laboral, por ejemplo, que genera estrés y eventualmente hace que las personas o se vayan de la organización o va generando en el curso de tiempo también, en el curso del tiempo también estrés y mal ambiente y efectos incluso a largo plazo desde el punto de vista cardiovascular. Y muy importante este último punto y es, lo hemos mencionado anteriormente, la aproximación humana al trabajo. Es decir, nunca olvidar que el trabajador obedece unas dinámicas de dentro del trabajo por afuera, pero que siempre es un ser humano, es decir, concebirlo en toda su extensión. Tiene dificultades, tiene expectativas, tiene eh, motivaciones también en el trabajo, de manera que esto es importante tenerlo presente desde el punto de vista cognitivo y también organizacional. ¿Qué beneficio tendríamos desde el punto de vista de la prevención cardiovascular a través de la ergonomía organizacional? Definitivamente mantener un programa de bienestar que sea suficientemente robusto y que sea ajustado a la realidad de mi organización. No todos pueden tener el mismo impulso o los mismos recursos para hacerlo, pero es importante tenerlo presente. Obviamente la participación de los trabajadores en el diseño es bien relevante también. Promover el trabajo decente, todo lo que hablábamos en su momento de las formas de vinculación, cumplimiento de turnos de trabajo, remuneración, etcétera, que sea lo más justo posible. Procurar siempre tener las mejores condiciones organizacionales en la medida de las posibilidades y si es posible o es necesario, si se ve como un beneficio, entonces hacer uso de un programa de incentivos también puede ser importante. Fundamental, vincular familias y tener un impacto también que se busque que sea también extensivo al ambiente extralaboral, no solamente dentro de la organización, sino que sea extensivo afuera. Bien, finalmente este esquema que quisiera más o menos plantearles porque la estrategia de hacer uso de la ergonomía para promover la salud cardiovascular en las organizaciones, digamos que he citado acá algunos elementos, pero si ustedes lo analicen de alguna forma, como que algunos puntos se encuentran a jugar unos con otros, es decir, si yo logro tener un buen programa de hábitos saludables, seguramente voy a reducir el estrés en mi organización, ¿verdad? Pero también entonces, si logro reducir el estrés, seguramente voy a generar mejores ambientes de trabajo y eso es una relación de doble vía. El generar mejores ambientes de trabajo también me va a reducir el estrés dentro de la organización, pero si logro mejorar los sistemas de trabajo, seguramente lograré también promover a través de este mejor diseño la actividad física dentro de la organización. Es decir, al final como que todo conjuga con todo. Montar esta estrategia de manera integral, de alguna manera, de alguna forma, responde a una lógica integral de la organización y lo que planteo hoy en día es que la ergonomía, en esta visión tripartita, con estos tres elementos de la ergonomía, logra o tiene entre sus objetivos y entre su alcance dar una respuesta a las organizaciones con estos elementos que estamos citando acá, en el bienestar de los trabajadores y en el bienestar de las organizaciones. Al final todo conjuga con todo. Y si lo vemos desde otro punto de vista, son los mismos puntos citados acá, pues ¿cuáles de ellos tendrían impacto desde cuál rama de la ergonomía? Entonces, garantizar mejores ambientes de trabajo lo podríamos tratar desde la ergonomía física, pero también desde la organizacional, garantizando los recursos, pero también desde la cognitiva, diseñando mejores sistemas de trabajo. Reducir el estrés en el ambiente de trabajo tendría una relación seguramente más directa con la ergonomía cognitiva. Mejorar las condiciones de trabajo y las oportunidades para los trabajadores, seguramente lo haríamos desde la sombrilla de la ergonomía organizacional, primordialmente, pero promover la actividad física tendría impacto desde la ergonomía organizacional y desde la ergonomía física. Promover mejores hábitos en la organización y fuera también tendría impacto desde la ergonomía física y organizacional. Crear mejores ambientes de trabajo tendría todas las ramas de la ergonomía detrás como soporte para lograrlo. Monitorear los
contaminantes del ambiente eventualmente tendrá impacto desde la ergonomía física, pero también desde la organizacional. Si lo vemos al final es una empresa, si lo queremos ver como una sombrilla, una empresa desde arriba, que responde y diseña adecuados sistemas de trabajo y que al final los trabajadores en cada puesto de trabajo van a recibir el beneficio de estar en un buen ambiente de trabajo en su sitio, propiamente dicho, pero también de contar con una mejor interrelación con los demás y de sentir por fuera el soporte de una organización que tiene toda una serie de programas, expectativas, apoyos para el trabajador que buscan su visión, su cuidado 360, en este caso frente a la prevención de la enfermedad cardiovascular y las enfermedades metabólicas, con las estrategias que hemos citado. Actividad física dentro y fuera de la organización, mejores sistemas de trabajo, mejores relaciones con los compañeros de trabajo, etc. Ya para el cierre, doctor Norville, algunas conclusiones, y es que entonces, ya le hemos mencionado quizá, la ergonomía promueve entonces este cuidado completo del trabajador, inclusive fuera del ambiente laboral, no solamente dentro de las organizaciones. En eso se asemeja mucho al componente de promoción de la salud, también lo hace extensivo al ambiente laboral. Un pilar fundamental de la ergonomía integral tiene que ver con el bienestar y la productividad, pero en el contexto de la salud. Sí, productividad, pero lo primero es el trabajador, es decir, su salud, la promoción y cuidado de ella, y entonces sí, posteriormente, que sea un ente más productivo. A través de estos puntos organizacionales, nosotros podemos relacionar estas estrategias con mejores hábitos que pueden redundar al final entonces en la prevención de la enfermedad cardiovascular y metabólica, y el hecho de lograr diseñar mejores sistemas de trabajo, pues seguramente tiene un impacto positivo sobre el estrés y más adelante entonces sobre la salud mental y la salud cardiovascular. De manera que hablamos de empresas responsables, de empresas saludables de alguna manera, y la herramienta de la ergonomía integral, pues de alguna manera puede responder a ello, creo que de una manera muy acertada. Thank you so much, Dr. Norby, and everyone. Thank you, Dr. Juan Ignacio, for sharing not only your your hard work for this presentation and also your experience during these last years. And we would like to invite all the attendees to make some questions to Dr. Juan Ignacio. If you feel more comfortable to make questions in Spanish, let us know. And if you want to make questions in English, just go ahead. We can help you with the translation too. Um, so I would like to start to make some questions, Dr. Juan Ignacio, and maybe some other colleagues would like to also follow me. In Latin America, and especially in some countries like Peru, it is difficult to implement health promotion programs, especially focused on cardiovascular disease, because when we check the regulation, we can see that cardiovascular disease are not considered specifically as an occupational or professional disease. But based on what you just mentioned, it is very related with the physical workload, with the demand, the job demand, the physical job demand. So which recommendations can you give us if we want to start from zero to implement these programs focused on cardiovascular diseases? Thank you, Dr. Norby. Excuse me, I'm going to respond in Spanish, In pero Spanish, yo creo please. que lo primero es, primero que todo, yo creo que hay que tener un diagnóstico, es decir, lo mencionábamos en un momento determinado, hay que conocer la realidad de la organización, en qué sector económico estoy, cuál es el número de trabajadores, cuál es la forma de vinculación, cuáles son los grupos etarios, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, etcétera, tener una radiografía, digámoslo así, muy completa de la organización, porque con base en este diagnóstico podremos saber cuál es el punto primordial que debemos atacar. Y de acuerdo a eso, pues tendremos que enfocar los recursos de una manera razonable, digámoslo así, pero también por fases. Seguramente tendremos que atacar primero, o el problema principal que tenemos, voy a dar un ejemplo, es la obesidad, de manera que ahí tendremos que ir enfocando un poco más los recursos de qué tenemos que hacer.
Quizás en un en segundo orden tendremos dislipidemias, etcétera, ¿no? De ahí podremos sacar una lista de algunos de los factores. De manera que lo primero es un diagnóstico para impactar de manera adecuada, es lo primero. Pero tú lo decías bien, es un tema que no es visto de manera prioritaria en las organizaciones, primero, y segundo, no se correlaciona con el ambiente de trabajo. Te voy a contar la experiencia de Colombia. En el caso de Colombia, en la normatividad se empiezan a mencionar, por ejemplo, los hábitos saludables a partir, creo que es del 2012 en la ley 1562, que de manera puntual invita a las empresas a que inviertan estos recursos también y que lo hagan extensivo a los trabajadores. El tema de tocar con hábitos saludables. Y eso abre la puerta que de alguna manera el sistema de riesgos laborales colombiano de alguna forma empieza a trabajar en ello, primero, pero lo otro, como no hay recursos suficientes en nuestros países, en el tuyo y en el mío, pues nos toca ingeniárnosla, ser muy creativos y entonces acá lo que hacemos en muchas empresas es buscar recursos de otros aliados. Tenemos acá un sistema de salud o tres bloques del sistema de salud, el de riesgos laborales, tenemos otro bloque que es el de las enfermedades comunes, digamos así, que no tienen que ver con el trabajo y ellas sí pueden impactar de alguna manera con unos recursos con los que cuentan por norma en nuestras organizaciones. Y hay otras entidades también que no vale la pena comentar acá, es decir, tenemos que diversificar, pensar cómo lo hacemos, optimizar los recursos, buscar aliados, ¿cierto? Y un punto, el segundo punto realmente debió haber sido, que haberte comentado, es informar a los trabajadores. Es decir, estas estrategias de espalda a los trabajadores normalmente no funcionan o no tienen tanto impacto. Si nos acercamos a la concepción humana del trabajador, pues lo más importante es mencionarle, decirle que la empresa va a invertir unos recursos o tiene una estrategia para ello y que necesitamos de la participación activa de él. Cuando hacemos eso con un trabajador, seguramente el enfoque de él va a ser muy diferente, se va a sentir importante y va a sentir que lo tienen en cuenta, de manera que tenemos un aliado seguramente mucho más contundente porque está informado y se va a dar cuenta que de una manera genuina se están preocupando por él. Y ese que acabo de mencionar será un cuarto elemento y es que la situación del programa que se arme sea realmente algo pensado de manera honesta, digámoslo así, hacia el trabajador y que sea permanente en el tiempo también, doctor Norville. Yo creo que es otro punto importante, porque otra cosa que ocurre en ocasiones es que aparecemos, hacemos una estrategia muy linda, una jornada de una semana y desaparecemos otra vez un año y un año después volvemos y aparecemos como que el trabajador desapareció un año. Es decir, la permanencia yo creo que también es otra cosa importante a tener en cuenta para lograr un programa de estos y tener éxito en el curso del tiempo. Gracias, doctor Juan Ignacio. Tenemos una pregunta from Dr. Caterina para Esquivas. Are there industries where you have seen especially effective models of workplace cardiovascular prevention? Who is the best at implementing it? ¿No? Si es que hay algunas industrias en las cuales usted pueda haber visto modelos efectivos de la prevención cardiovascular en los ambientes de trabajo y en caso que sí, en que estas industrias en cuáles ha visto la mejor implementación. Sí, bueno, voy a mencionar una en la cual pude participar de manera directa y fue una universidad. No voy a dar el nombre de la universidad, pero en este ambiente de la universidad lo que hicimos fue de alguna manera optimizar estos recursos, es decir, hicimos alianzas con yo trabajo en el área administrativa de la universidad, hicimos alianzas con las facultades, tenemos facultades de salud, facultades de ingeniería, entre otras cosas, de manera que logramos, de veterinaria, por ejemplo, de materia ambiental también, etcétera, de manera que logramos articular el esfuerzo de sus estudiantes en pro del área administrativa de las organizaciones, es decir, ellos venían a hacer su práctica académica con el personal administrativo de la universidad, de paso pueden hacer su trabajo para la graduación o algún tema que tuvieran pendiente. Teníamos un beneficio y era que teníamos el docente que nos garantizaba la calidad del producto académico y de esta manera entonces logramos potenciar recursos. Por lo mismo que tú decías, doctor Norví, es que no contamos con tantos recursos habitualmente. Ese fue un efecto, digamos, importante. Esta universidad que estoy mencionando tenía también un campus suficientemente grande, de manera que promovíamos que la gente se trasladara bien caminando o bien en bicicleta las veces que pudiera dentro del campus. Entonces podía caminar 10 o 15 minutos y de esta manera entonces garantizamos la actividad física. Otro factor importante es la alimentación, es decir, si yo tengo un casino en la organización, pues es un poco más fácil y tengo la responsabilidad de entregar productos de calidad para las personas que se están alimentando en mi empresa. Pero la otra son las máquinas que tenemos para la media mañana cuando vamos a tomar el refrigerio y es que ahí tenemos
un problema grande porque normalmente estos dispositivos, estos dispensadores, pues no tienen la alimentación más saludable que digamos, ¿no? Entonces también se procuró trabajar en este sentido y logramos monitorear en el curso del tiempo un grupo de trabajadores de algunas dependencias para mirar cómo lograban ir impactando y cambiando los hábitos. Y vuelvo al punto final que mencionaban en la pregunta anterior que me hiciste y es la permanencia en el curso del tiempo me parece que es fundamental. Es decir, si el trabajador se siente desatendido y nosotros soltamos un poco el impulso, el trabajador de nuevo normalmente desatiende estas iniciativas. Gracias, doctor Juan Ignacio. Te transmitiremos dos preguntas más que nos han hecho dos participantes. Claro Ah, que sí. Lauren Rees pregunta, ¿se pueden prevenir muertes súbitas en médicos con burnout? Teniendo en cuenta que los hospitales de nivel 3 del sector público están con con sobredemanda de aproximadamente 200% de carga laboral y los ambientes no son necesariamente diseñados considerando los aspectos ergonómicos. Sí, es una paradoja, ¿no? En el sector salud, porque nosotros somos cuidadores, pero no siempre contamos con las mejores dinámicas de trabajo, no solo condiciones de trabajo, sino dinámicas en el trabajo. Pasará lo mismo en muchos países de los que amablemente nos están escuchando, y es que nuestros profesionales hacen turnos de 24 horas, 36 horas de manera ininterrumpida, no se alimentan bien y no descansan bien, es decir, es una bomba de tiempo. Es difícil en el sector salud, yo creo que es un debe y una tarea grande que tenemos pendiente por cumplir, al menos hablo de la realidad de nuestro país, eso sin hablar de las condiciones laborales, porque muchos de nuestros médicos y profesionales de salud ni siquiera son vinculados hoy en día en Colombia por un contrato formal, lo cual complejiza más la situación porque tienen que trabajar en dos, tres o cuatro partes para más o menos cumplir con sus expectativas laborales y financieras, porque una sola, hablando del tema organizacional que mencionabas de la ergonomía, una sola compañía no les logra este estado buscando y que les da tranquilidad y que les sumaría a prevenir el riesgo cardiovascular. Entonces, al menos para el parámetro colombiano, creo que la tarea está por hacer realmente. Y como bien lo menciona la persona que nos pregunta, pues no siempre contamos con ni siquiera el mobiliario y las condiciones de ergonomía, visto desde la ergonomía física, suficientes. Si lo pensamos desde la ergonomía cognitiva, pues no siempre tenemos los mejores ambientes de trabajo en el ambiente hospitalario. Es una realidad, de manera que quedaríamos aún más en deuda. Y si lo pensamos desde lo organizacional, como lo estaba diciendo recientemente, pues ahí tenemos una deuda grandísima frente a lo que son las relaciones laborales. No hay en muchas ocasiones un soporte y una vinculación directa y una preocupación genuina por el trabajador. Y esto, más allá de eso, el doctor Norby, y para quien nos pregunta, pues tiene un impacto mayor en la calidad de la atención del paciente, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo atiendo a un paciente y llevo, perdón la expresión, encima un turno de 36 horas? Por más que tenga amor al paciente y la mejor disposición, seguramente se va a ver afectada la calidad de la atención porque soy un humano y estoy agotado y no he podido comer ni he podido descansar. Entonces, es una situación que preocupa mucho frente al prestador, pero también frente al paciente de alguna manera. Gracias, doctor. Y las dos últimas preguntas están muy relacionadas, lo que pregunta justamente, una es en torno a qué se puede hacer respecto al compromiso del mismo trabajador sobre el autocuidado y qué acciones puede implementar la alta dirección para empoderar desde su rol los programas de salud dirigidos a reducir los riesgos cardiometabólicos en la organización. Siendo de la alta dirección, yo creo que la alta dirección tiene que informar, pero tiene que vincularse activamente con el programa. Es decir, que no sea una política que se firma y que se pone en la puerta de entrada, pero que nunca conocemos que el CEO realmente está vinculado o que se suma a una de esas campañas, por ejemplo, que nos acompañan de una caminata, etcétera. De manera que, claro, el compromiso, claro, la generación de recursos, pero claro que también lo veamos de manera tangible al lado nuestro, apoyando al menos algunas de estas campañas. Es importante. Lo segundo es informar, como hablábamos hace un rato, a los trabajadores, es decir, punto a punto irles contando qué se piensa hacer y para qué se piensa hacer. Un conocimiento realmente completo de los programas para que ellos sepan cuál es la intencionalidad que tenemos con el desarrollo de esta actividad. Lo tercero, que él sienta una preocupación genuina, creo que ya lo hemos mencionado en algún momento, es decir, que me preocupo por él como un ser humano, por él y por su familia, y el mantenimiento de las estrategias. Porque no vale de que yo genere recursos para 2025, pero que no lo ponga dentro de mi presupuesto en los años subsiguientes. Es decir, tengo que tener una permanencia
en el tiempo y que esto obedezca, como dijimos en tu primera pregunta, a un diagnóstico que responda a las expectativas y necesidades de los trabajadores, que no lo hagamos de espalda al trabajador o porque en una empresa similar a la mía hicieron algo maravilloso y me parece que eso puede impactar acá, sino que cada empresa es una familia y responde a unas dinámicas organizacionales y a una cultura organizacional que amerita que yo corte la camisa a la medida. Hay otras cosas que podrían ser muy importantes hoy por hoy en la era digital y es que podemos hacer uso también de los medios digitales, ¿no? Guardando la confidencialidad de la información primero y con el aval del colaborador, pues yo podría hacer uso de muchas herramientas, redes sociales, encuestas, mil cosas en la cual yo puedo vincular a los trabajadores de manera activa y ahí sí hay una paleta de opciones inmensa que puede responder un poco más a las dinámicas actuales comunicativas. Mucho nos movemos hoy en día es por los medios digitales, de manera que hacer uso de ello, guardada proporción, puede ser una estrategia bien importante también en el curso del tiempo. Y cierro ya con esto, innovar porque no, tampoco puede ser o muy bien visto el hecho de que yo cada año haga exactamente lo mismo, con la misma metodología, los mismos temas, el mismo conferencista. Tendré que refrescar el discurso, digámoslo así, y cada vez hacerlo de una manera diferente. Si bien el fin último es el mismo, tendré que estar innovando para que siempre tenga motivado, me parece que es otro aspecto importante, a mi público objetivo. Gracias, Dr. Juan Ignacio. Thank you so much. We are in time. Uh, it was really a pleasure to have you here as part of this webinar. So now it is my pleasure to introduce you to Professor and Dr. Sunil. Let me share with you. So Professor Sunil, who I met back in 2022 in Salt Lake City, and it is not only a great occupational health professional, but also a great human being. He comes from Nepal. He is the head of the Department of Community Medicine at Kathmandu Medical College, Public, Kathmandu University. He is the first Nepali professor of community medicine at Kathmandu University and served as the head of the Department of Community Medicine at this university. He holds the position of visiting professorships at the University of the West of England, Bristol, UK, Sri University in Odisha, India, and Nepal Open University. He was the first Nepal occupational health professional who also initiated the first master's program in environmental and occupational health at Nepal Open University. He is the chief editor of the International Journal of Occupational Safety and Health, and he was elected to esteemed positions as the president of the Society of Public Health Physicians in Nepal for the 2023 to 2026 period, and he was also board member of the ICOH, the International Commission of Occupational Health for the term 2018 to 2024. So welcome, Professor Sunil. It is so good to have you here. I will make you host. Thank you, Norm. Yes, sure. You can make me just co-host. Yes, Okay. I have made you host. Okay, please let me know if you can It is see working. my slides. It is working. Okay, very good. Thank you, Norville, for this opportunity. And I want to thank all our colleagues who are here today in this webinar. So Norville has already introduced me, so we are, of course, very good friends. And most importantly, we are working in the field of occupational health and safety and occupational medicine. So it's my privilege to talk about health promotion on non-communicable diseases at the workplaces in Nepal. Today, you see, basically, I'm not going to talk that much about the scientific aspects of occupational health and safety or
health promotion, you see. So I just want to talk about, the holistically about the importance of health promotion on non-communicable diseases as workplaces, not only in Nepal, everywhere in other countries as well. So, in fact, health promotion on non-communicable diseases as workplace, that is in fact I'm very effective, the platform for health promotion activities. So you can see that it's a big problem in a country like Nepal, because 70% of death in Nepal, you see, is now due to non-communicable diseases. It used to be communicable diseases, but now you see we are struggling more with non-communicable diseases. As you see, we have much more control over the communicable diseases due to different, the preventive activities like immunizations, early diagnosis and prompt treatment, you see. And as we all know that the major non-communicable diseases are cardiovascular diseases, diabetes, cancer, respiratory disease, other blood disorders, and many other diseases. And the most important thing is, so these diseases are very, very costly. And also these, you see, non-communicable diseases, they have severe consequences, complications later in life, leading to many other severe health conditions leading to disabilities. And treating those disabilities and treating those diseases will be really very costly for the patients as well as for the government, you see. So that's very important. That's why it's really important to think more about the prevention of non-communicable diseases rather than managing them. So we all know about the risk factors. So with the developments, with developments of mainly, let us say, the means of transport, you see, usually people used to walk or use the bicycles, where they used to spend some of their calories, but now most of them are using motorized vehicles, you see. Even when they stay at work, there's less mobility at work. Most of the time they are sitting. So you see, sitting is another kind of, the smoking. So, and stress is there, unhealthy diet. So these are everything. These are all risk factors. So, but beside these risk factors, we as the people from the developing countries, there is another big risk factor. You see, let me just refresh my memory, and I just want to share that when I was studying medicine, early 90s, you see, when we were studying internal medicine in the medical school in Europe, our professors used to say that, Mr. Joshi, don't worry about diabetes. Mr. Joshi, don't worry about all these hypertension or myocardial infarction. It's not your disease, it's the disease of the rich countries. Developing countries like Nepal will never suffer from these diseases. You see, this was very early 90s when I was in the medical school getting introduced to internal medicine. So I thought that would be, you see, true. But when I joined postgraduate in occupational medicine and all other medicine, you see, the subjects, the similar European professors now, they were saying that, Dr. Joshi, now these non-communicable diseases like different cardiovascular diseases, myocardial infarctions, diabetes, cancers, other respiratory diseases, blood disorders, these are your problems. These are not problem of the developed country. I was so surprised. You see, why I was being taught in the medical school, early medical school, that we should not worry about non-communicable diseases. Now, after
8, 9 years, very similar professors are now speaking totally, you see, upside down, totally opposite, that these are the problems of developing countries. So most of the colleagues today, attending this webinar must have heard about Barker hypothesis. So Barker hypothesis, Professor Barker, so he passed away not so many years back. So from Southampton, I think, or yeah, I think from Southampton. So his hypothesis was, you see, very much related with the fetal growth, or it's also called fetal origin of chronic diseases, mainly non-communicable diseases. So it's very relevant to our countries like Nepal, even Peru, and many other developing countries, that usually, you see, when the women are pregnant, most of the women themselves are suffering from malnutrition, so as the fetus inside the uterus of those women are also subsequently suffering from malnutrition. So when the fetuses are suffering from malnutrition during intrauterine growth, as well as during early growth, you see, outside the uterus, so they are very much at likely to develop non-communicable diseases when they grow up, and mainly if they have access to good nutrition and good lifestyle, good life standards. So you see, this is what happening nowadays. That's why we have this outbreak of non-communicable diseases, mainly in the developing countries. That because, in Nepal, if you just see that, most probably when I was inside the uterus of my mom, she was suffering from malnutrition, so did I. And now, you see, I'm working as professors in many universities, having good nutritional status, good lifestyle. So you see, I'm already at high risk of developing all these non-communicable diseases like diabetes, cardiovascular diseases, cancer, respiratory disease. So now you can see that I have already additional risk factor, and if I don't think about other sorts of preventive activities, mainly related to health promotion. So you can just imagine, what will be the impact of all these non-communicable diseases in the developing countries. You see, it will just, as you here on the slide, you can see that 70% of deaths in Nepal are due to non-communicable diseases. It will just grow and grow and grow. And you see, if you look in Nepal, if you people, at workplaces, they don't talk about health promotion activities on non-communicable diseases. We talk about it. We talk about different preventive activities like primordial prevention. So let's do some sorts of primordial prevention, or primary prevention. You see, primary prevention, early diagnosis as soon as possible, health screening if you find early stage of non-communicable diseases, just start treating and doing this different, health promotion, health education activities as soon as possible. But even before that, I have seen few questions in the chat box about, you see, different health promotion activities at workplaces. Today I'll talk about few such activities my colleagues are doing, have started, you see. In fact, health promotion for non-communicable diseases at workplace, this is totally new area in our country. If you ask many people, you see, you will be really surprised if that could be done at workplaces. But in fact, that is a wonderful, I mean, the opportunity to do some intervention at workplace if you want to control non-communicable diseases. So it is very, very important that we do health promotion activities. You see, we have to do different preventive activities, primary prevention, and also to prevention. So I think, it's very effective. It should be effective because, this is one example from Sri Lanka. They did some health promotion in workplaces as strategy for modifying risk factors, you see, for non-communicable diseases. So
They said that, you see, after initiating health promotion activity, the smoking rate dropped by 75%. Can you imagine? That's just wonderful, just to reduce smoking rate by 75% due to health promotion activities. Physical inactivity was reduced by 14%, and consumption of fresh fruits and vegetables increased by 19%. So if you look at these, you see findings, it's really promising, you see. So that's why we can just imagine that such programs, health promotion program at workplaces could be just a new strategy for reduction of non-communicable diseases in a developing country. So you see, as me as a medical doctor and also occupational physician, we have all I have always been talking about these things. In my workplace, what we usually do is, smoking is not allowed. In fact, if they have to smoke, they have to leave the premise. They have to go, you see, and smoke outside and come to office. Second thing, usually we always promote healthy diet they bring from their house. You see, so we do not promote food from the restaurant, from the fast food restaurants and chains. You see, we usually promote food from cooked at home. So most of my employees, my researchers, I'm director of Nepal Injury Research Center, and we are running many research on injury prevention in Nepal with 25, 30 researchers in my office doing different type of work. So we usually have lunch break together in our research center, you see. So that is also some sort of healthy habit, health promotion activities. And I have told my employees, my researchers, that, you see, after our lunch, so the lunch break is usually 1 hour in my office research center. So if it takes, 25 minutes taking or 30 minutes, you see, 30 minutes walking is the must. It's mandatory for all, you see, workers in my office. So they should go out after lunch and go walk in the campus for at least 30 minutes and come back. So even, it makes the laziest staff do some, physical activity. So these are a few things I have been maintaining in my research center, and also I usually promote in other offices as well. And whenever I go to teach occupational health, all these things, I always promote these health promotion activities in other, workplaces as well. So, and also, you see, I have very good colleagues, you see, at the Kathmandu University Hospital. I belong to Kathmandu Medical College Hospital. It is also affiliated to Kathmandu University, but in the Kathmandu University Hospital, I have very good colleagues who are doing tremendous, I mean, really very good job. They have started doing some good research on you see health promotion at workplaces. So what they have started doing is, without going outside to other workplaces, they have started doing some sort of intervention in within the university campus, you see, because Kathmandu University is really a big university with many campuses. So they have started working inside the Kathmandu University Hospital doing some sort of, you see, intervention. And most importantly, they are doing intervention on diet, you see, dietary intervention in the canteen of Kathmandu University Hospital. So every day, I think there are more than 1,500 people, you see, more than 1,000 employees, and maybe approximately 1,000 guests. They are having food, you see, in the cafeteria, canteen of Kathmandu University Hospital. So they did really very good, you see, 6 months cafeteria intervention. So they are doing, you see, mainly intervention in terms of cafeteria intervention like diabetes prevention, I mean the programs, hypertension prevention programs. So they are doing different sort of intervention within the Kathmandu University Hospital. So you can see that, you see, after 6 months of cafeteria intervention, the median consumption of whole grains
mono and polyunsaturated fat, fruits, vegetables, and nut servings have increased, you see, per week. And similarly, the median consumption of refined grains decreased by 5.07 servings per week. That's a really significant decrease. And as well as you see, mean systolic and diastolic pressures have gone down. And similarly, low density lipid, you see, cholesterol has been reduced by 6 milligram per deciliter. So it's really significant, you see, improvement after this cafeteria intervention. So there was decrease in consumption of refined grains and increase in consumption of whole grains. So these interventions tell us that you see such dietary intervention makes big role. So if we want to start such intervention, we always say that we have to start such intervention from our own institutions, and we have to prove that it works. Then we can implement very similar implementations in other workplaces. So that is very important lesson you see we have learned from this study. Similarly, then what are the enabling and barrier factors? So this is a qualitative study they did with the workers, you see, in the Kathmandu University Hospital. You can see it, you see, they are very clear about the enabling factors as well as barriers. So you see, both the enabling factors and barriers, they are so much related with the will of the will power of the cafeteria managers, operators, staff, and hospital administration, as well as level of education of the employees. You see, so if they can, you see, have additional human resources in the cafeteria who can just work and who is knowledgeable about this, you see, healthy diet. So that will be really very helpful. And also sometimes what happens is, you see, these healthy diets are not available easily in the market or within the vicinity of the university hospital. Maybe they have to go to the local market in search of these healthy food and all these things. Sometimes you see the cost of healthy food may be higher, and sometimes we have really been very much, I mean, the habituated to have food in fast food, junk food, because they have a lot of fat and they have very good taste. But you see, that's why also is sometimes it is very difficult to change the habit of the individual. So but anyway, if we have good commitment from the management, mainly the cafeteria management, as well as the university management, we can promote, you see, healthy eating at the workplaces. So this is finding from the study. Similarly, they are doing two big intervention studies. You see, they are using different type of interventions to lower cardiometabolic risk factors. The study is going on, and also they published this protocol. Similarly, a study to prevent the diabetes. You see, they are working with the pregnant women suffering from early, you see, gestational diabetes, and how to, you see, prevent gestational diabetes. So they are doing really good things. So I'm really pleased that at least my colleagues have started working on these very good studies on health promotion in the, you see, workplace, and we have started this intervention mainly from the hospitals where we do work. Okay, current scenario. So Norville, please tell me, okay, how many minutes? You see, it's midnight here, but anyway, I just want to explain a little bit more about, you see, our scenario. So please let me know if I'm running my time. So you see, Okay. usually in Nepal, what happens is we don't have any particular policies or guidelines on, I mean, the health promotion and workplaces. In fact, we even don't have, you see, I mean, any dedicated or specific legislation
or act on occupational health and safety. You see, we are working on it right now. The act, we have been working on it for last, I mean, I think maybe 10 years now. I think it has already gone. It has already gone to the parliament, so the act is there. But that if the parliament passes that act, that will be really good for us, because that is very much particular with the use of occupational health and safety and all aspects of occupational health and safety. Our you see Ministry of Health has multi-sectoral action plan. So multi-sectoral action plan has mentioned not it has not mentioned about any workplaces intervention or health promotion, but they have mentioned about health promotion in that action plan. You see how we need to do health promotion, and they have talked about different interventions or dietary interventions. So that could work well with workplaces. And also, you see, this is National Occupational Safety and Health Profile for Nepal 2022 that I prepared for the government of Nepal. So in that profile also, I have mentioned very clearly that these health promotion activities are very, very important, and I have suggested the government of Nepal that we need to have these specific, you see, occupational health programs on health promotion and all these health education at you see the workplaces. And the workplaces are so different. Each workplace is different than other, you see. And one health promotion activities successfully running in one workplace may not necessarily work similarly in another, workplaces. So we have to be very particular, very typical. So what we usually do is, our legislation says that every workplaces, they should have their own occupational health and safety committee and occupational health and safety policy. So if there is you see more than 20 workers in an enterprise, they should have their own occupational health and safety policy. So I think that could be really wonderful opportunity, you see, so to introduce these health promotion activities in the policies. Similarly, you see, we have tobacco-free policies in public places, including the workplaces. We are not allowed to smoke. We are now promoting many research activities. I have many MD and PhD students. We have very scarce data on occupational health and safety. Even baseline data are missing. So I always tell them, no need to don't think about high level studies. Even if you are doing collecting baseline data or very simple, descriptive data. If those data are not available in Nepal, that you are doing a very good thing, because without baseline data, we cannot say anything. We cannot even foresee the problem. So that's why, I'm sending my students to different hospitals to do occupational health and safety related studies in banks. One of my MD students did a wonderful study on ergonomics, like our colleague have just mentioned. Ergonomic is a very big problem nowadays, because people are totally unaware of ergonomics. So they I they went to the financial institutions and banks, and they did very good study on ergonomics. Similarly, we send to the schools and factories, but still, most of these activities are urban centric. So there is limited coverage in rural and also informal sectors. So informal sectors are scattered. And one of my MD students is now doing, our thesis in informal sector, mainly, you see what you call sculptor workers. So we in Nepal, it is very common to have metal sculptors. They make very big metal sculptors, and they export it overseas, abroad. So this is really very hazardous work in terms of, the health hazard, ergonomics, exposure to different types of gases and fumes and mercury and all these, heavy metals and acid and everything, So these things are there. So
at least I'm pleased that my MD student is working on that area right now. There are many challenges, you see. Lack of comprehensive workplace health policies. So what happens is, you see, the government is not that. Let me tell you one thing. When I came back to Nepal after my master's 25 years back, you see, literally no one in the ministry knew about, you see, occupational health and safety. They were asking me, I had a big challenge training them, teaching them, talking to them, not only the health workers, also the trade unions. Trade unions were worried only about the salary and the facilities. You see, I used to tell them, if you don't think about occupational health safety right now, I'm talking about 25 years back. If you don't think about occupational health and safety right now, and if you just think about money, 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 then your trade union members will be having good money, but all of them would be having very bad health after 25 years. So think about that. So when I took all of them on board of occupational health and safety, now I'm really pleased that most of the trade unions, they are very good. I mean, occupational health and safety related awareness now that they are running themselves. You see many such programs within the trade unions. Limited resources and low employer awareness. It used to be like that, but now it's going better now. And also, you see, minimal health infrastructure at workplaces. So I have been lobbying with the government. So what I want to do in Nepal is to bring the Ministry of Labor and the Ministry of Health together, because occupational health and safety issue is the issue of both ministries, Ministry of Labor and Ministry of Health. And what I've been lobbying nowadays is to bring basic occupational health services under universal health coverage. So Nepal government has already committed to implement universal health coverage in Nepal, all over Nepal. So why not to integrate basic occupational health services within universal health coverage? So I have been lobbying with the government. So the government is really positive about it. So they are working on different policies on basic occupational health services. Still another big challenge is, you see, how to bring the workers in informal sectors. That's very, very important thing, because most of the informal sector workers, they are so much scattered. We don't have data of those workers. They are also, you see, seasonal workers. They migrate from one part of the country to another part of the country for a few months. You see, so really it's challenging to keep their records. So these are few challenges, but still opportunities, you see, as the today's topic is how to integrate health promotion at workplaces. So you see, as a part of, I mean, the even primary prevention, we have to integrate non-communicable screening, disease screening into the occupational health program at workplaces. So that is very important. So if we have, you see, regular screening, so it has been made mandatory by many workplaces that there should be annual screening of all workers for different, you see, non-communicable diseases. Not only that, you see, all of you should be aware that Nepal is I mean, the country who provide a lot of migrant workers for United States, for Europe, for Middle East. So thousands and thousands of workers, they go to other countries as migrant workers. So, and what happened now is, you see, what happened is young workers, 25 years old, 30 years old, 35 years old, when they go to work in the Middle East, and even now they have started going to, Eastern European country, even South American countries. What happens is 35 years old young workers, when they come back to Nepal, they come with chronic kidney disease. They come with non-functioning kidneys, and they need regular dialysis, and also they need kidney
transplantation, you see. So these are really very scary things. So now what we have started doing is, you see, we have started screening all those workers going for foreign employment for all those non-communicable diseases. Not only superficial screening, we started doing in-depth screening for, kidney diseases, liver diseases, heart diseases, you see, all sort of investigations. And we have digitalized the investigations. We have digitalized the investigations, and through our government, through the Ministry of Labor and Employment, we have contact with the, the countries, receiving countries, the government in the receiving countries also get access to those digitalized health records. Now, those workers who are totally healthy when they are leaving Nepal for foreign employment, is now the responsibility of the receiving governments to keep them healthy. So they need to do all those investigations, and they have to do regular health screening and treatment. So what we want is, when they come back from the foreign employment, they should come back healthy as they have left for the employment. So that is really important. So promote physical activity and healthy eating is going on in many workplaces. I have given just an example from my research center on how we promote physical activity and healthy eating. So that's going on in many workplaces right now, and it is at least something doable, and they are doing it. And we do regular mental health and risk reduction, stress reduction program like yoga and meditation. You see, usually there are so many meditation centers who do regular retreat programs, and usually the workplaces, they send their employees regularly, once in 6 months or once in a year for or 2 weeks meditation or yoga, so that they can heal their the stress and all these things. We have published many, the training manuals on occupational health and safety, you see, under Ministry of Health and Population. So what I suggest is, you see, we could use them, you see, all over Nepal for training not only health workers, also other, you see, people on occupational health and safety. So we have already started doing that. We have a very nice training manual and occupational health and safety, mainly for the health workers, that I took lead. I took lead for that training manual. So that's a really comprehensive manual, and the government is training the health workers in all districts of Nepal using that manual. So that is also something very positive. And nowadays there are so many apps, and there are so many other opportunities like telemedicine, telehealth, you see, so that we can use the broader, the audience, broader workers. So that is something, opportunities. Best practice, we have already mentioned about that, you see. Annual NCD screening, wellness programs, yoga, fitness break for staff. Usually it's very important nowadays. I always tell the people, you see, who mainly in the IT field, in the banking sector, where they are sitting for many hours. I always tell them, yeah, if you are sitting continuously for 6 hours, that is equivalent to smoking 20 cigarettes per day. So you are smoking 20 cigarettes per day just by sitting 6 hours continuously. So that's really unhealthy. So you have to just go and move, and after 1 hour at least, you said you have to go and walk for 5 or 10 minutes like that. And I usually convince the management to let them walk after 1 hour, you see, and management also really thinks that is helpful. Policies, we are working on policies. Government, you see, we have, you see, the government, as I have already mentioned, the government is working on different national occupational health and safety programs, you see, based on the occupational safety and health profile for Nepal. You can browse occupational ILO occupational safety and health profile for Nepal,
and you can find that profile. So that's comprehensive profile, and based on that profile, we are now working on the, you see, national occupational health and safety programs for each sector. You see, separate different programs for different sectors. So it could be really helpful. And so I have also mentioned like maybe we enforce mandatory health checks and awareness activities within those programs. You see, if it is within that immediate inside in the program, that would be really helpful. Training is really important. Training of human resources management staff on the importance of occupational health. Very important. If the management is knowledgeable about these issues, then they will of course promote. If they are not aware about these things, they will never, I mean, all of other, you see, their staff to do all these activities. And may I also public-private partnership. The government cannot do all the things itself, so they have to partner with the private sectors. They have to do this, expand program to the informal sectors. That's really challenging, but we can do it. And the most important thing is, how to implement these monitoring and evaluation systems. You see, even when we run different programs, we never do, I mean, the monitoring and evaluation. We don't know if the program is successful, is unsuccessful, you see. So we have to emphasize monitoring and evaluation of those programs. Then only we'll know about the usefulness of such programs. So these are few policy and strategy recommendations. I'm already coming to the end. So conclusion, workplaces, I always say that, you see, workplaces are a strategic venue to combat NCDs in Nepal, not only Nepal, in developing countries. A multi-sectoral equity-focused approach is essential. So multi-sectoral, because occupational health and safety, it has many actors, you see, many stakeholders, and equity is very important. I always talk about equity, not because only this is very fashionable, you see. It is because of the barrier. We have systemic barrier, you see, in our country, that's creating a lot of, I mean, the issues in occupational health and safety. So if we can just remove such systemic barrier, then many things will be very, I mean, the easy. And investment in workplace wellness benefits both employees and employers. This is what we have to always convince the employers. We always try to convince the employers that occupational health and safety, it is very good investment. It is not just cost, you see, it is not expenditure, it's a very good investment. You are just like investing in your insurance, you see, life insurance. So when you invest for your whole life, after 20 years, 25 years, you will get the whole amount you have invested, you will get it back. So similarly, you see, investment in workplace wellness is just like investing for your own life. Is just like life insurance, you see. So that is very important thing to convince the employers and the management. So with that slide, I come to the end. So I just want to thank you all for your kind attention, and it is very nice. I just returned today, you see, from I was with my students from the Duke University, United States, where we're having this planetary field lab. So 26 students, we were working together through different, I mean, the wetlands, and looking at the effect of climate change on habitat, you see, and nature, and ultimately into the health of the, I mean, people. So they have gone further up to the mountains. So I came back because I had also many other, you see, responsibilities and to attend to this program. So I think I've been able to talk a little bit. So this is a very beautiful place. This place is called Lumbini, the birthplace of Gautama Buddha. So you should go there at once in your life. You will just feel very much inner peace when you go there. Okay, with that, I just say thank you. Thank you for kind attention, and we may have now some time for
question answer and discussion. You see, everything is very open. So I don't have any good solution. I cannot give you, very good solution, but we can just discuss and learn from each other. Thank you very much. Thank you, Professor Sonia. It was really great to have you here and sharing your experience in different studies, not only in your country, but also in other countries in different regions. We would like to invite the attendees to make any question. If you want to make it in English or in Spanish, please feel free to do it. We have to manage the time because we are about to start with the next speaker. So please let us know if you have any question. I will claim the host in order to be Yeah, available sure. to Sure. use the Yeah. PPT from Dr. Franca. I would like to make a question, Professor Sunil, because when we work in health promotion, when we talk about non-smoking, it's not so easy as quit smoking for workers who have, a history of trying to quit smoke quit smoking, but they fail to do that. Which would you recommend us to increase awareness? Because during May, we commemorate the day of No Tobacco Work Day, Yeah. but it's not so easy to involve workers on this initiative. Exactly, Noble. That's true. That's uh, very true. It is not easy to quit smoking, and if you what we just suggest, you see, the people how to quit, you see, usually some people say that, you see, okay, you just reduce the number of cigarettes you smoke per day. If you are smoking 15, you make it 10, then 5, then 3, then 2, 1, and you stop. It doesn't work like that. If you want to quit smoking, you quit smoking immediately. From 20 cigarettes you come to 0 cigarettes, you see. But you need to have a very good willpower, you see, to smoke, to quit smoking like that. Without your strong will, you are unable to do that. That's very thing. And peer, I mean, the support is very, very important. I mean, the health education, health promotion, support from colleagues, support from family members, because they realize that they are already suffering from some disease, some health problem because of smoking. They know that. They realize that they are feeling, you see, some discomfort, health issues because of smoking, and they have to quit smoking. So we have to, that's why also, you see, nowadays I used to do a lot of quantitative studies, in the, I mean, for the last 20 years, but for the last 5 years I'm doing a lot of qualitative studies. People see, you see, perception, how, you see. And when we have a lot of information and very good information from the qualitative studies that works and that really helps the people, you see, then it may help little bit. So that is why I think, you see. And also there are some workplace smoking quitting, program. I mean, we usually invite the good speakers, spiritual leaders to speak and all these things, you see. So we have found many people who have quit smoking and alcohol and many other, I mean, it's such habits. So it's doable, but very difficult, but doable, Norbil. So Thank if you want to if you want to promote, I mean, nicotine pads and everything, this is just business, you see. They just want to make more money. So it doesn't work. Nicotine patch doesn't work, and now people, youngster are, I mean, being promoted using e-cigarettes. E-cigarettes are much more hazardous than these, nicotines. I mean, these regular cigarettes. You don't know how many. I mean, the chemicals are there in cigarettes. So studies are not done properly, you see. So e-cigarettes are very, very harmful. So e-cigarette is not an option as well. Okay. Thank you, Professor Sunil.
It was great to have you here in this webinar, and thanks for sharing your experience. We are about in time, but if any one of the attendees would like to make another question, you can write it in the chat, and we can ask Professor Sunil, because we're about to introduce to Dr. Franca Barbik. Dr. Franca Barbie, I have already presented her, but she's an associate professor of occupational and environmental medicine, and she's the current secretary of the Scientific Committee of Cardiology in Occupational Health. So I will make you host, Dr. Franca. Thank you, Professor Sunil. Okay, Thank you thank so you. much. Bye-bye. So now you're the host, Dr. Franca. Yes, I can share. Can you hear me? I can share my screen. I don't think know if it's it's okay. loading. Can you see the screen? My screen? Not yet, actually. Yes. Let me know if. Maybe you can try. Okay. Okay. That now it's working. Okay. Mhm. Okay. Can you see the screen? Yes, now it is working. Okay. Thank you so much. So thank you again for the invitation. I would like to discuss an important issue in preventing cardiovascular disease, in particular the problem of sleep deprivation as an important risk for cardiometabolic disease in working place. So this is the outlines of my presentation today. So the role of sleep deprivation as a new cardiovascular risk factor in workplace, the role in the cardiometabolic syndrome, and in particular the relationship between sleep disturbances and autonomic nervous system functioning. That is one of the major mechanisms that may explain the link between the problem with the sleep and the risk of cardiometabolic disorder. Then I would like just to use the example of the shift workers. That was the model that we used in the past since a lot of years to study the mechanism that may link the sleep problem with the increasing cardiovascular risk, and then some conclusion. So let me remind you that sleep disorders is something that affects a lot of people in the world. It's characterized by high prevalence, very high prevalence, with important daytime consequences, not only for shift workers, but also for people in general. And what is the sleep deprivation? So we have to consider that not only the sleep deprivation is important, but also the low quality of sleep may represent a risk for cardiometabolic disease, and is very important to assess if our patients are in the condition of a good restoring after the sleep, because sometimes we can have a reduction on quantity, but also reduction on quality of the sleep. And it's possible to have a subject that may sleep also for a long time, such as 7 or 8 hours a day, but with a sleep characterized by many awakenings that may create a fragmentation of the sleep, and this represent a risk factor for cardiovascular events. Let me define the acute sleep deprivation, that is refers to a short period, and the chronic sleep deprivation, that is much more important for our issue. So the chronic deprivation is defined as a reduced sleep that persists for more than 3 months and or longer, and is may be produced by different condition, and may be caused by obligation or
lifestyle practices. So this is completely different from people who suffers from insomnia. So the chronic sleep deprivation is something that is produced by alteration of lifestyle and also working schedule. This slide is very important from my side because it enabled me to introduce the fact that during the sleeping time, the sympathetic nerve activity that is one of the major risk factors for cardiovascular disease tend to reduce. So in the presence of a physiological sleeping during the stage from stage 1 to stage 4 of the sleep, the sympathetic nerve discharge normally directed to the vessels significantly reduced. It's evident that if we are not able to pass through all the phases, all the stage of the sleep, this kind of reduction of sympathetic nerve activity that is a restorative effects for human disappear, and this may represent a problem for the cardiovascular system. This slide shows the interesting relationship between all the risk factors, including healthcare cost, disability, absenteeism, and so on, and the duration of the sleep. You can see that in the presence of a sleep that may be lasted between 7 and 8 hours per day, the risk factors are at the minimum level compared to what occurred when the sleep tend to be reduced. These are data, original data, unpublished data by our group that show the quality of sleep and its relationship with the workability in a group of nurses, young nurses working in our hospital with the different shifts. First of all, I would like to show you that the quality of sleep of this group of nurses is quite poor. You can see here that the more than 70% of nurses is characterized by poor quality of sleep, and it's very interesting the fact that there is an inverted relationship between the quality of sleep and the workability. It is that the lower the quality of sleep, the lower the workability of the nurses. The same inverted relationship is present also between the quality of sleep in the same group and the quality of life in the two domains, physical health and the mental health. Again, this is another paper that we published in collaboration with our friends and colleague Nicola Magnavita, and we were able to demonstrate that in a big group of workers, the low quality of sleep was associated with some difficulties in working place, including syncope, presyncope, and falls, and was important to underline how is important to assess the quality of sleep in this group of paper. But why we have problem with the sleep? So the first element is the difficulties in work and lifestyles, in particular hard work schedules, so long lost working activity, shift work and irregular working schedule, but also the abnormal use of electronic devices may represent deprivation and low quality of sleep. And don't forget the problem of the aging. So the aging is normally associated with much more problem to get sleep and to have a restorative sleep. And you know that the working aging is continuously increasing in our society. So we have to consider also the problem of elderly workers. What are the effects? So the effects of sleep deprivation is characterized, it has well known, demonstrated as a strong association with the cardiovascular, cerebrovascular, and metabolic disorder. In keeping with this observation, I would like to show some quite
recent publication, important publication in international journal in the last 10 years, who indicate in a very clear way that the sleep deprivation should be considered the new cardiovascular risk factor. So we have to consider this problem when we want to try to prevent the cardiovascular and metabolic disease. Why the sleep deprivation is so important? Because the sleep deprivation is associated, as you can see on the left, to alterations to a derangement of autonomic nervous system, but also may increase the inflammatory response, may accelerate atherosclerosis, and also may affect the metabolic functioning by impacting on the leptin and ghrelin system alteration that represent a mechanism important for fat deposition or fat delivery. Is also important to remind that the sleep has also been demonstrated to be related with the alteration of immune system. So you know that the recent data suggest that the sleep deprivation may also promote infection and malignancy. And now let me introduce the role of the autonomic nervous system. So I worked on this kind of research for a long time, and I would like to remind you that the autonomic nervous system is crucial in evaluation of working performance and also to study potential disease associated with a specific working activity. Why? Because the autonomic nervous system represents a link between the central nervous system and the functioning of body viscera. So only in the presence of a good functioning of autonomic nervous system is possible to have an adequate response or an adequate behavior in response to a specific environmental stimuli. So for example, in the presence of stress and strain in a working place, or in response to irregular shifting schedule or orthostatic stress or changes in temperature. So it's important to assess if the autonomic nervous system in our patient are well functioning. And this slide summarizes the important functioning that are the important functions that are under the control of autonomic nervous system. In particular, the autonomic nervous system works like a balance. So most of the functions are under the control of the sympato and vagal innervation. And in particular, the cardiovascular system is under the control of autonomic nervous system, but also the gastroenteric motility and secretion, the control of body temperature, and the energy expenditure with other essential function. This is important to understand the link also between the cardiovascular and the metabolic system. Unfortunately, the status of the autonomic nervous system by now is often ignored by the clinicians, even if it is a major determinant of cardiometabolic risk and also of the cardiovascular health and prognosis. So it's important to remind that in workers who report poor sleep quality, many symptoms may be present, such as anxiety, fatigue, reduced alertness, and reduced performance during different working periods. And these symptoms seem to be related to a specific alteration of autonomic nervous system characterized by an abnormal cardiovascular sympathetic overactivity that tend to remain at high level for long time over the 24 hours. This slide is very explicative and is obtained from a paper published by our colleague Tobaldini, and you can see here how in the presence of a short sleep, and with a short sleep we can also mean the low quality of sleep, the sympathovagal balance controlling the cardiovascular system tend to be shifted towards a more prevalent sympathetic activity.
And this is the problem, because the high sympathetic activity may produce inflammation, endothelial dysfunction, insulin resistance, and also impaired immune response. So when we are in the presence of an imbalance of the sympathovagal system, we can have an increased risk for cardiovascular and metabolic disorders. Again, in this slide, you can see very clearly how the short sleep duration, by means the increase of sympathetic activity, may produce changes in our body that are the major cause and the major part of the cardiometabolic syndrome, such as dyslipidemia with hypercholesterolemia, an increase of the blood pressure, the promotion of diabetes, and atherosclerosis. This is just to show you how we can assess the cardiovascular autonomy profile in patients and also in workers. This is just to show the possibility to study in a clinical setting, in a clinical laboratory, the individual cardiovascular autonomic profile. But by now, is it possible also to quantify the cardiovascular autonomic response also during working activity. So by now it's possible to use new devices that enable us to record by an easy way the ECG traces, and starting from the ECG traces we can quantify the RR interval, and we can quantify the markers of sympathovagal modulation to the heart. This paper is just to remind you an example, just to show you an example on how the heart rate variability is able to quantify the circadian misalignment, and we can for example, to evaluate the onset of melatonin that may be altered in the presence of sleep disorders. And by now it's also possible to use the new algorithm provided by the artificial intelligence to make an post-recording evaluation, post-recording analysis of data recorded. This paper demonstrates how it's possible to use the new physiological monitoring system, as also Professor Sunin recorded, among occupational groups. And I think that the wearable sensors, in the presence of a well design study and in the presence of the possibility to make a control before and after intervention, may provide new insight in the mechanism and also in the role of potential intervention in working place. Let me now introduce very quickly the metabolic syndrome. As you know very well, this has been defined as a cluster of conditions that included increased blood pressure, high blood sugar, excess body fat around the waist, and abnormal cholesterol and triglyceride levels. Very interesting aspect are the study who are able to identify a relationship between the insufficient sleep and the occurrence of obesity, that is one of the important part of the metabolic syndrome that also increase the risk to have a cardiovascular events. So in this study, and also in the recent meta-analysis, the researchers were able to demonstrate in a prospective cohort that for each 1 hour decrease in sleep, starting from an optimal sleep duration of about 7 hours a day, was associated with a 10% increase risk of obesity. And you can see here, in particular, the effects of reduction of sleep duration on the increase of relative risk to get obesity.
And the forest plot showed how the short sleep was associated with a relative risk higher to get obesity compared to what observed in the presence of normal, we can consider long sleep. And now let me pass quickly through the model of shift work, because starting for the study of what occurs in the shift workers, we were able to demonstrate the mechanism. And you know that when we know the mechanism that may justify some specific alteration of functioning, in particular the link between sleep deprivation and cardiovascular and metabolic disorders, is much more easy to propose a specific intervention to correct the wrong condition. You know that there are a lot of studies published on the effects of shift work on increased risk of cardiovascular disease, old and recent large core studies. I would like to remind the first very important study by Knudson and published on Lancet in 1986, and other studies that confirm the important relationship between shift work and cardiovascular and metabolic disease. But what are the mechanisms? So the first mechanism that we have to consider is the misalignment between the circadian oscillation of several variables in human that are normally regulated by an endogenous clock that is synchronized with the light-dark cycle. And the misalignment between this kind of oscillation and the continuous changes of time and sleep, of sleep and wake and work, that may be not synchronized with what with the rhythm of with the light-dark rhythm. The degree of the synchronization seems to be related with the number of consecutive night shifts. So this is very important to be considered as a potential implementation in a working place. Are important the changes in amplitude and also timing of a biological rhythm. The autonomic imbalance, inflammation, and insulin resistance are the important by mean sleep disorders, irregular diet, and low quality of diet that is most of the cases associated to this irregular working time, but also the higher increase of smoking, high increase of alcohol and smoking habitude, and in some cases also the reduction of leisure physical activity. All these conditions are characterized and produce a chronic cardiovascular sympathetic overactivity that may finally promote hypertension, dyslipidemia, overweight or obesity, and metabolic syndrome. All this complex situation is aggravated by the age, because with the aging increasing, the risk in general tend to increase further. Okay, this is just to show you the first study that we published in 2000. In this study, we were able to demonstrate that the index of sympathovagal modulation to the heart oscillates over 24 hours in keeping with a different time of sleep and work. In this study, we consider a group of shift workers working with the classical shift workers in the industry. So the first shift was in the morning, the second in the afternoon, the third shift was corresponding to the night shift. And what you can observe here is that the amplitude of
oscillation of the sympathovagal modulation to the heart was altered in shift workers, and in particular was significantly blunted during the night shift. And this may represent an index of sympathovagal imbalance. If we compare the oscillation observed in shift workers with what observed in a normal, in a group working with a regular day work, we can observe that the amplitude of oscillation of the sympathovagal modulation is significantly reduced in shift workers compared to what observed in the group of day work. And you can see here the comparison between the differences within the higher level of sympathovagal modulation and the lower values, that is an index of the amplitude of the oscillation, that is significantly lower during the first and the third shift compared to what observed in regular day workers. So we concluded with the first study that the reduced amplitude of 24-hour oscillation of the indexes of cardiac sympathovagal modulation observed in shift workers may promote the developing of cardiovascular disease in these people. In addition, the chronic sleep deprivation that is associated with the shift working for a long time potentially is associated, may promote the sympathetic overactivity leading to chronic cardiovascular disease and metabolic syndrome. Let me now show you this very interesting paper recently published by Chinese colleague and published on JACC in 2022. This paper is very interesting because the researchers demonstrated that the disruption associated with the shift schedule of work not only increase the risk to have a cardiovascular disease, but also exacerbates the reperfusion injury after myocardial infarction. So this is mean that in people working with a shifting schedule of work, not only the risk to have an ischemic disease is increased, but also the severity of the myocardial infarction is higher. The same paper identified also some already described the risk factors in shift workers, because the people involved in studying this paper was characterized by, so the shift workers were younger compared to the non-shift workers in this study, were characterized by higher body mass index, were characterized by more prevalence hyperlipidemia, and were also characterized by higher smoking habitude. This is another pilot study that we recently performed in a group of shift workers working in a cement plant with a 3-shift schedule. And in this case, we were interested in evaluating the problem of the different eating time. So the different eating time is crucial because may represent an additional risk factor for metabolic syndrome. You can see here an example of the eating time observed in day day workers, and the eating time over a 24-hour and quantify for 1 week, because we evaluated the eating time in this group of workers for 7 days, and what observed in a shift worker. You can see here that while the day worker is characterized by a regular eating time, even when they are out of the work, so the regularity is present for all the 7 days, you can see here that the shift work
tend to be irregular, but not only during the day of work. So in this case, the worker was working during the second shift in the afternoon, here during the night, and again during the night, but the irregularity tend to remain also during the day off or out of work that are indicated by the blue color. Okay, and in addition, in the same population, we were able to demonstrate not only the irregularity in the eating time, but also alteration, significant alteration compared to the worker of the quality of food consumption. In particular, you can see here that shift worker tend to eat less fresh vegetables compared to the daily worker, and were much more and were characterized by a higher consumption of junk food, and junk food included pizza, sandwiches, and ready meals characterized by very fat concentration and characterized by low quality nutrients. And you can see here that the junk food was prevalent as a consumption in shift workers compared to the day workers. Another important aspect that should be considered when we have to prevent, we want to prevent the effects on cardiovascular and metabolic disease is the direction of the rotation of the shift. In this study, we were able to study people working with a clockwise rotation and compare some effects on sleep and work-life balance with another group of subjects who were working with a counterclockwise job shift rotation. We studied in this case another group, two groups of nurses. You can see here that in the group characterized by the clockwise rotation, the sleep duration over the entire shift cycle was higher compared to what occurred in the counterclock rotation, shift rotation. Also, the quality of sleep seems to be better because the you can see the frequent awakening episode during sleep was lower in people working with the clockwise rotation compared to the counterclock, and also the quality of work was higher. And if we have a look at the sleep feature in the two groups, we can see that also the we can say that the sleep deprivation was lower in people working with a clockwise rotation compared to people working with a counterclockwise rotation. Just to make like a summary about the role of these continuous changes in time of work and sleep and in producing the cardiovascular and the cardiometabolic syndromes. This is an interesting hypothesis provided by these researchers that indicate how the unbalanced autonomic nervous control that tend to be characterized by a prevailing sympathetic modulation to the in the thorax part, so to the vessels and to the heart, and a parasympathetic modulation that tend to be prevailing in the gastroenteric system, may explain the combined effects of these continuous changes in time of work and sleep, and also the effects of sleep deprivation in producing the increased blood pressure and heart frequency, and promoting the increasing of abdominal fat deposition and insulin resistance. So again, the unbalance of autonomic nervous control seems to play a major role in
increasing the risk to get metabolic syndrome. So to make a conclusion, we can say that intervention based on the what we demonstrated by the experimental studies and also epidemiological study, we can say that intervention aimed at reducing the cardiovascular sympathetic overactivity and restoring a more physiological sympathovagal balance over 24 hours may improve the quality and duration of sleep and may finally reduce the risk of cardiometabolic disorders. But how we can try to do it? So we can propose some intervention starting from the workplace by modifying, for example, the working environment, by modifying the organization of working activity and the shifting schedule, for example, by using the fast rotation, the clockwise rotation, implementing in some cases the physical exercise in sedentary workers. Take attention that you know that the physical exercise is important to be done and to be implemented in working place for sedentary workers, but there are controversial data about the role of increasing physical exercise in people characterized by high physical working load. The occupational physical activity paradox is one of the major discussions that is still ongoing by the group of Alterman and colleagues. So it's correct to try to implement the physical exercise, in particular in activity characterized by a sedentary condition. What about the intervention in workers and families? This is very important point because we can try to identify over-susceptible individuals in the early phase, just before they get ill with the cardiovascular disease or metabolic disease, by an adequate health monitoring, also considering the autonomic nervous system as an early as a biomarker of early alteration of control. Also, the sleep hygiene at home is very important, and also, again, by promoting the physical activity, considering, as I already reminded, that is the occupational physical activity paradox. The studies that are available by now seems to indicate that the multimodal approach that may combine behavioral, educational, intervention on the working place, on the organization of the working place, seems to give us much best outcomes for sleep health. Even if the results are still controversial. Are still controversial, why? Because it's not easy to quantify the effectiveness of some intervention, and to be able to demonstrate the effectiveness, we have to implement the possibility to quantify and monitoring several biomarkers and to have a number to demonstrate if our intervention is really effective. Anyway, we can remind the major intervention that may be implemented in a working place. So, for example, the cognitive behavioral therapy, in particular with the model recently developed for shift workers, the possibility to use the light therapy to treat sleep disorder, to try to correct the circadian misalignment by the use of exposure to light in a specific period of the working activity, even if the results are controversial about the effectiveness. The sleep hygiene education, very important, and very important, the possibility to optimize the working schedule. So just to make a conclusion, I suggest, and I think that it's time to start
from the assessment of cardiovascular autonomic biomarkers in working place. This may be very important to identify alteration, early alteration that may be identify the hypersusceptible subjects that are more susceptible to develop cardiometabolic disease. Is important to work together with the management to change the shift schedule organization, so we can convince the employer to adapt the shift schedule at the scientific results that are available by now, in particular by working on the duration of the shift and the direction of the shift rotation. This may significantly reduce the autonomic nervous system imbalance that is associated with the shift and irregular working time. The other important point is to make specific attention to the elderly workers, because you know that the risk to have a cardiovascular disease increasing with the age, and in our society we have a lot of elderly workers that still continue to work with a shifting schedule, and in most of the cases we have to try to stop the exposure to this very hard risk factor for cardiovascular and the metabolic system people in advanced age. And finally, the intervention in workplace may improve the occupational health, reduce the absence from work, and reduce in particular the chronic cardiovascular and metabolic disease also after retirement. So the possibility to make changes and to identify in an early phase the alteration that may increase the risk to get ill with cardiovascular and metabolic disease may reduce also the cost for society for people after retirement. Let me just conclude by thanks all the colleagues who worked with me in the last years to obtain data, and I hope that the data presented today may stimulate new research and may represent element who may be used to improve health in a working place. Thank you so much. Thank you, Dr. Franca. It was really very detailed information with all the research you have presented during your presentation. Very interesting, and I think very useful for us. So I was wondering to ask you, in Peru, we have medical exams protocols for the for the health monitoring of workers. And even though we consider blood pressure, we consider also electrocardiogram and other exams, which focus on the sympathetic autonomous system. Which basic exams would you recommend us to include in our medical exam programs? Thank you so much for this question. So you know that you can easily assess some, you can easily use some simple biomarkers even without making a continuous recording of ECG. That should be the best way to quantify the sympathovagal modulation over 24 hours. But for example, I suggest you to measure heart rate and blood pressure not only in while supine, but also during standing. The changes of heart rate and blood pressure in standing position
may give you some information about an abnormal functioning of autonomic nervous system. So, for example, if you have people characterized by a high increase of heart rate while standing, this indicates that you are in the presence of an important increase of sympathetic modulation to the heart. Another interesting point is to consider in the presence of people, for example, suffering from hypertension, to evaluate the changes of blood pressure over 24 hours to assess if the restoring of blood pressure during sleeping time is sufficient, or if the oscillation of blood pressure over 24 hours may be blunted. So another low-cost exam that you can use in people, for example, suffering from early phase of hypertension is the 24-hour blood pressure monitoring. Thank you, Dr. Franca. We are managing the time, so we still have we still have time for one more question from Dr. Henry. Please go ahead. Thank you very much. Thank you for your presentation. It was very interesting for me. Here in Peru, we have a lot of people who works over the 4,000 of meters over the sea level. So, according to your presentation, which kind of recommendations would you give us to try to examine these kind of workers to go to this kind of works? Sorry, I missed the type of work. Can you repeat? Sorry. Yes, I said that here in Peru we have a lot of workers that works over the 4,000 over the sea level in very high altitude. So okay. yeah. Okay. Yes. Sure. This is very interesting point, because the details for the autonomic nervous system. So you know that this is a good example on how a normal autonomic nervous system enable people to adapt also to a high level of altitude. And I suggest to evaluate the cardiovascular autonomic profile in this subject. That is possible to be done in a clinical laboratory. And can I say, so as a check, as a health monitoring that you can do is the assessment of heart rate and blood pressure in different position and during the different physical efforts, because the other point is that the high altitude, probably you are talking about people characterized by high physical load, I think. So we have to consider not only the altitude, but also the energy expenditure required by the job task. But I think that to assess the fit to work in high altitude may can I say may obtain good information by the cardiovascular autonomic control, cardiovascular autonomic profile before starting with the activity. Okay. Thank you, Dr. Franca.
Thank you, Dr. Henry, for your question. We are about to finish. We still have one more speaker, so we're trying to adapt to adjust the time. So thank you both. And now we are going to introduce to Dr. Mayra Garrafa. Dr. Mayra is from Peru. Actually, it's a colleague that is making her own way in Spain. So I will make her the host. Mm, ¿Qué tal, Norby? Si me podrías permitir el uso compartido. sí, sí, sí. Voy a... Listo, ¿me confirmas, por favor, si es que ya figuras como host? Mm, Perfecto. Gracias. So let me introduce you to Dr. Mayra Garrafa. Is an occupational health physician at the Gregorio Marañón General University Hospital in Madrid, Spain. She's the resident tutor in occupational medicine. She also holds a master's degree in occupational risk prevention with a specialization in occupational safety, industrial hygiene, and applied ergonomics and psychosociology. She's also certified as an auditor, as an ISO auditor. She's an active ICO member, but also is a member from the Association of Job Medicine Specialists of Spain, and also a Woman in Global Health member in Spain. Welcome, Dr. Mayra. Thank you, Norby. Thank you, everyone. Well, I'm going to talk about a healthy work environment, strategies, challenges, and opportunities. Mi presentación la voy a hacer en español. Este es el contenido que voy a desarrollar en estrategias. Como no puede ser de otra manera, lo primero es identificar los factores de riesgo cardiovascular laboral. Luego, extralaboral, hablar de las dimensiones estratégicas que vamos a tomar. Retos, oportunidades en promoción de la salud, prevención primaria, secundaria y terciaria, y dedicarle un capítulo especial al apartado de mujer y riesgo cardiovascular. Asimismo, representa la principal causa de muerte por accidentes de trabajo durante la jornada. Esto claramente refleja la importancia de la patología cardiovascular en el ámbito laboral. Y es incuestionable que no solo por las repercusiones en la morbimortalidad de la población trabajadora, sino también por el impacto que esta mala salud cardiovascular tiene para las empresas. Por ejemplo, hay empresas que tienen tareas de alta demanda física que requieren trabajadores que estén en unas adecuadas condiciones para realizar su trabajo. Pero si tiene un alto porcentaje de trabajadores con obesidad, hipertensos, pues según los requerimientos de la tarea o los riesgos que lleven asociados, tendrán limitaciones para el trabajo, lo cual repercutirá también en la gestión de la empresa. Tal es así también, por ejemplo, hablando de riesgos, pueden ser trabajos en alturas, trabajos con riesgo eléctrico o espacios confinados. El año pasado, aquí en España, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo publicó una nota técnica en relación a la salud cardiovascular y estableció recomendaciones para la gestión en el ámbito laboral, y es alguna de estas recomendaciones la que voy a desarrollar en mi presentación. Como no puede ser de otra manera, para planificar acciones concretas necesitamos conocer aquellos principales factores de riesgo de origen laboral como extralaboral sobre el que tenemos que intervenir. Tenemos en agentes ambientales, tanto químicos, físicos y biológicos, luego los sobreesfuerzos, la carga física cardiovascular, dentro de los factores psicosociales y organizacionales y ergonómicos, el estrés, el trabajo por turnos, el sedentarismo, y
algunas características generales de los lugares de trabajo, como podrían ser, por ejemplo, los trabajos en alturas, trabajos en espacios. En relación a los agentes ambientales, esta tabla muestra algunos ejemplos de factores químicos, físicos y biológicos con efectos sobre el aparato cardiovascular. Por ejemplo, en cuanto a generación de arritmias, ahora podríamos hablar del plomo, de efectos físicos de electricidad y otros compuestos o metales que pueden estar relacionados con patología cardiovascular. Nos ha quedado muy claro con la presentación de la doctora que un sueño de mala calidad puede repercutir directamente en la salud cardiovascular, ya que los nuevos datos demuestran de la importancia de la calidad y la duración del sueño para esta. Asimismo, el sueño tiene efectos sistémicos que contribuyen al desarrollo de enfermedad cardiovascular, que incluyen la hipertensión, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y también las arritmias. Asimismo, la enfermedad cardiovascular contribuye al desarrollo de alteraciones del sueño, es decir, hay un efecto bidireccional. Y las guías recientes recomiendan la detección de apnea obstructiva del sueño en pacientes con fibrilación auricular. En cuanto a los factores de riesgo cardiovasculares extralaborales, estos podemos dividirlas en no modificables y modificables. En cuanto a los factores de riesgo no modificables, se encuentran la edad, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz, enfermedades hereditarias como la dislipemia familiar, algunos antecedentes personales como haber tenido ya algún infarto o alguna enfermedad cerebrovascular previa, enfermedades inflamatorias sistémicas como lo es el cáncer, las enfermedades autoinmunes, la enfermedad renal o el propio estado hormonal, por ejemplo, la etapa de la perimenopausia, que es una etapa muy frágil para la mujer en relación a factores de riesgo cardiovascular y a sufrir eventos cardíacos. Aquellos que son modificables y susceptibles de intervención serían los hábitos tóxicos, como hemos mencionado, tanto el tabaco, el alcohol, otro tipo de drogas, la hipertensión arterial, diabetes, obesidad y sobrepeso, dislipemia, la inactividad física y el sedentarismo, que no son lo mismo, una alimentación inadecuada y también el estrés. En relación a las dimensiones estratégicas, esta imagen muestra 4 líneas de actuación de la gestión de la salud cardiovascular en el ámbito laboral. Las líneas son las condiciones de trabajo, y luego una sensibilización y formación, que es donde se hace la educación sanitaria, promoción de hábitos de vida saludable o la actuación ante emergencias, en vigilancia de la salud, los reconocimientos médicos que desarrollamos, el seguimiento de los factores de riesgo, la gestión de los casos de trastorno cardiovascular. Y en cuanto al retorno al trabajo, la rehabilitación cardíaca, la adaptación de puesto de trabajo tras algún evento isquémico, de enfermedad cardiovascular, y el seguimiento y el mantenimiento de la salud de esos trabajadores. Algo que considero fundamental es conocer en nuestra población trabajadora, y esto debe realizarse a través de una adecuada valoración del riesgo cardiovascular. Y para esto debemos conocer scores que estén validados a nuestra población. Aquí en Europa manejamos el score 2, que es para población mayor de 40 años, el score 2OP, que es para mayores de 70 años, y en personas más jóvenes se pueden utilizar el riesgo relativo, la edad vascular o el riesgo a lo largo de la vida. Todos estos tests pueden accederse en una aplicación que es de libre acceso, que se llama YouPrevent, que lo tienen aquí en la parte inferior, que es una plataforma gratuita.
Y propongo estas escalas gráficas que deberían y es recomendable ser trasladadas a los pacientes para así de esa manera puedan ellos pues identificar su estado de salud cardiovascular. Valorado el riesgo individual, es importante establecer un mapa de riesgo de la empresa. Es decir, si la empresa tiene un alto riesgo cardiovascular, también identificarlo y señalar las razones de por qué. Es decir, por ejemplo, que un alto porcentaje de sus trabajadores sean fumadores, sedentarios, obesos o que tengan una pobre dieta, una pobre adherencia a la dieta mediterránea. Y según esto, tomar medidas urgentes a mediano plazo o a largo plazo. Para ponernos en contexto del lugar donde trabajo y de la estrategia que hemos llevado a cabo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, tenemos una población de cerca de 9.000 trabajadores. Es un hospital de tercer nivel y hemos desarrollado 4 líneas de actuación dentro de un plan estratégico de empresa saludable que consiste en 4 pilares: el programa de alimentación saludable, ejercicio físico, manejo del estrés y la deshabitación tabáquica. La estrategia de alimentación saludable pues lo llevamos a cabo a través de unos talleres. El programa incluye la introducción a la alimentación saludable, muy importante el etiquetado y hacer conocer el Nutri-Score, la importancia de elegir bien los alimentos al realizar la compra, es decir, es importantísimo saber leer las etiquetas, qué beber, la planificación de menús, los mitos en la alimentación, y también les enseñamos a realizar un tupper saludable para poder traerlo aquí al trabajo. Se realizan también a través de un cuaderno de notas los hábitos nutricionales de cada persona. Están recomendaciones dietéticas saludables y sostenibles. También utilizamos unas fichas con consejos dietéticos que pueden tener acceso a través de estos enlaces, como por ejemplo lo es aquella que son para personas, los consejos dietéticos para personas que tienen un trabajo con esfuerzo físico moderado o intenso. En cuanto al ejercicio físico, en el hospital este hospital ha participado en un estudio promovido por la Clínica Mayo de Estados Unidos que avala los beneficios del ejercicio físico en el centro de trabajo, mejorando el desempeño cognitivo. Aquí en el hospital tenemos también desarrollado, a partir de esta publicación, vídeos donde se enseña a los trabajadores ejercicios de estiramiento, fuerza y ejercicio aeróbico, como pueden ver aquí. Además, hemos colocado carteles para mejorar los mensajes de promoción del uso de la escalera, que hemos llamado esta iniciativa Sube por las escaleras, se activo también en el trabajo, y lo tenemos distribuido en diferentes áreas del hospital. Luego, la deshabitación tabáquica, realizamos talleres de beneficios de dejar de fumar. Derivamos a consulta de deshabitación tabáquica, que nosotros lo tenemos coordinado con el servicio de neumología, que es que da todas las pautas a seguir y el tratamiento, y también se han desarrollado vídeos acerca de mitos del vapeo, y participamos en campañas como es el Día Mundial Sin Tabaco, el día 31 de mayo. En cuanto al manejo del estrés, también realizamos un taller de manejo del estrés y realizamos una consulta personalizada en vigilancia de la salud, y si detectamos que esta persona requiere de valoración especializada, contamos con un programa de apoyo al personal sanitario enfermo que cuenta con un psiquiatra, psicólogo,
al que puede recurrir teniendo todas las garantías de confidencialidad del caso. En cuanto a los retos que nos enfrentamos, serían la baja percepción del riesgo, y esto claramente se puede evidenciar en esta imagen, donde tenemos el real riesgo de los problemas circulatorios versus el riesgo percibido. Entonces es claramente un reto al que nos enfrentamos. Igualmente la cultura preventiva, pues muchos hábitos que se arrastran desde la infancia, que se llevan también aquí al trabajo y a veces por socializar, se repiten en los diferentes grupos de reuniones que se hagan en los servicios. Luego la estigmatización o el miedo a perder la privacidad también es un reto importante. Muchos de los trabajadores a veces, no muchos, pero algunos cada vez bueno, no son muchos, pero algunos pueden ocultar determinadas patologías para evitar ser estigmatizados, o el miedo de perder algún tipo de puesto de trabajo, como es el caso de los diabéticos, que tienen algunos son contratados para el turno de la noche, por ejemplo, y que, claro, sus compañeros se enteren de que pues, pueden representar algún tipo de riesgo en caso de descompensación. El difícil mantenimiento del cambio, muchas veces el tratamiento, la adherencia al tratamiento es a un inicio y luego pues se pierde. Entonces es algo también a tomar en cuenta. Igual no hablo solo de tratamiento médico, sino también hablo de cambios conductuales, como son el ejercicio físico, la alimentación. Y la diversidad de perfiles laborales. En nuestro hospital tenemos, además de sanitarios, también la actividad no sanitaria, con puestos que también hay algunos puestos sedentarios, que pues, el manejo es distinto, y como hablamos antes, también intentamos individualizar los mensajes que damos, tanto en los talleres como en la consulta individualizada de vigilancia de la salud. Una manera de poder combatir y enfrentarnos a estos retos es la educación con testimonios reales, intentar explicar pues con ejemplos las causas y consecuencias de no tomar acciones de su salud incluso a corto, mediano y largo plazo. Y para esto os presento esta herramienta que se llama Score 2, que hace un cálculo personalizado de riesgo cardiovascular. Se puede hacer claramente como una campaña visual. Aquí podemos ver donde cuando rellenamos los datos, pues nos da el riesgo actual de sufrir un evento cardiovascular y luego la reducción con el tratamiento. Y asimismo tenemos también estos otros test en los cuales incluso nos puede decir la ganancia de años de vida si tomamos tratamiento, se mejora la atención. Pues esto es gráficamente cómo podemos enseñar a ellos a poder ver realmente su estado de salud cardiovascular. En cuanto a las oportunidades, realizar talleres teórico-prácticos, campañas de reanimación cardiopulmonar es muy importante. También establecer espacios cardioseguros. Debemos de pasar de los ambientes de trabajo cardiosaludables a espacios también cardioseguros con la implementación de desfibriladores. Incluso encontrándonos nosotros en un hospital de tercer nivel, hay determinadas áreas del hospital que se encuentran alejados de la urgencia y cuentan con desfibriladores, y se está formando a ese personal para que pueda actuar en caso de que esto ocurra. Luego, la regulación de la normativa interna es muy importante. Por ejemplo, en el comedor de la empresa, reducir la sal, evitar la disponibilidad de bebidas azucaradas o zumos, evitar las máquinas de vending o los espacios sin humo. Cuando la prevención primaria, establecer una correcta valoración del riesgo cardiovascular. Y tenemos ahora un nuevo enfoque diagnóstico para la enfermedad
metabólica crónica adiposa, que nos, bueno, ahí, aquí estoy colocando una información acerca de esta valoración monofuncional que se puede hacer en esta enfermedad, y donde tenemos que valorar la antropometría, parámetros bioquímicos. No solo podemos quedarnos en la medida del LDL, del colesterol total, LDL y HDL, sino también medir el colesterol no LDL, y si es posible la lipoproteína B. También realizar bioimpedanciometría, ecografía nutricional, dinamometría, porque es importante medir la calidad de ese músculo, no solo la cantidad de tejido adiposo que se encuentra en la persona, sino también la masa muscular que tiene, y para ello también prestar adecuada atención a cómo se está realizando la pérdida de peso cuando realizamos la consulta de vigilancia de la salud. Aplicar test funcionales, los test de calidad de vida, el test de adherencia a la dieta mediterránea, por ejemplo, y fomentar la correcta adherencia a tratamientos farmacológicos. La Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad presenta un nuevo marco para el diagnóstico, estadificación y tratamiento de la obesidad en adultos, para que se alinee mejor con el concepto de obesidad, y esta sea tratada como una enfermedad crónica basada en adiposidad. Es decir, se amplía la definición de obesidad, y este diagnóstico se realiza teniendo un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, como se ha venido haciendo hasta ahora, pero se añade un nuevo criterio, que es el índice de masa corporal mayor a 25, más un índice cintura-altura que supere el 0,5, más complicaciones médicas o funcionales o psicológicas, que es muy importante tener en cuenta para que no se nos escapen personas que realmente tienen factores de riesgo cardiovascular, y hablo también especialmente de la obesidad porque la enfermedad cardiovascular representa la principal causa de mortalidad en trabajadores con obesidad. Recientemente publicada, en el que es importante considerar el grado de obesidad, aquellos intentos previos para tratar la presencia y la gravedad de las comorbilidades, así como la voluntad, y claro, está también valorar la capacidad económica del paciente, ya que aquí, por ejemplo, el tratamiento para la obesidad no está financiado, a excepción de la cirugía. Entonces, lo primero que te dicen es asesorar adecuadamente estas opciones disponibles y las posibilidades de acceso. Es innegociable tener un tratamiento médico-nutricional, actividad física y ejercicio, es decir, pautar actividad física y ejercicio, y las intervenciones conductuales del comportamiento. Se debe personalizar se debe personalizar el tipo y adaptar a la intensidad. Si no hay una respuesta a estas intervenciones, se indica tratamiento farmacológico. Si hay una respuesta insuficiente tras los 3 meses, lo que debe hacer es sustituirse el tratamiento o plantearse el tratamiento quirúrgico en un siguiente paso. El objetivo claramente está en ganar en salud, ganar en calidad de vida y recuperar los años de vida perdidos que les ha quitado la obesidad. En prevención secundaria también debemos hacer una correcta vigilancia colectiva. La vigilancia de la salud individual
con la valoración adecuada del riesgo cardiovascular y mejorar la adherencia de los tratamientos farmacológicos. En este esquema muestro ejemplos de acción que podemos hacer los médicos del trabajo en las diferentes áreas de promoción de la salud cardiovascular, en abordaje de factores de riesgo a nivel individual y colectivo, la detección de manejo a las personas trabajadoras con alto riesgo cardiovascular, retorno al trabajo, muy importante, la respuesta a síntomas de alarma y cómo tratar un evento agudo, y la relación con el resto del sistema sanitario, es decir, protocolizar también la colaboración con otros niveles de atención, atención primaria, rehabilitación, nutrición, cardiología, es decir, aquí nos vemos involucrados todos. Y la guía Giro que nuevamente os la recomiendo, es muy importante y especifica claramente dónde está nuestro papel de actuación para prevenir esta enfermedad. Y en prevención terciaria, la rehabilitación cardíaca y la coordinación multidisciplinar para un adecuado manejo. Dentro de la rehabilitación cardíaca, esta debe ser multidisciplinar, basada en los 5 pilares fundamentales, como son el ejercicio regular, adoptar una dieta saludable, reducir el estrés, la terapia, el tratamiento médico, el abandono tabáquico. Esto ha demostrado un beneficio sustancial de la mejora de las capacidades de la persona y asimismo aumenta la probabilidad de un retorno exitoso al puesto de trabajo. Incluso en algunos hospitales no se da de alta a las personas que han sufrido un evento cardiovascular si es que no se ha aplicado la derivación para rehabilitación cardíaca. En un segundo paso vendría a hacer la adaptación y aquí deben participar el equipo rehabilitador y los servicios de prevención, es decir, valorar aquellas tareas y establecer márgenes de seguridad, ya que no es lo mismo un trabajador, el tipo de trabajo que tiene esta persona a la vuelta, al retorno al trabajo. Puede volver a un puesto sedentario, pero también puede volver a puestos de alta demanda física. Entonces es importante esta coordinación con la rehabilitación cardíaca para establecer estos márgenes y la adaptación de las condiciones del trabajo a las capacidades que tenga esta persona. En cuanto al mantenimiento, mantener una adecuada vigilancia de la salud individual, realizar un seguimiento periódico de estos trabajadores, la detección precoz de síntomas y recaídas. Aquí también traslado una idea que le escuché recientemente de unos compañeros cardiólogos que nos hablaban acerca del trabajador experto, que algo así como el paciente experto, que es aquel que traslada su caso a otros pacientes, pues hablar del trabajador experto que haya sufrido un evento cardiovascular y que ha retornado al trabajo y comentar esa experiencia, porque muchas veces el retorno al trabajo de alguien que ha sufrido un evento cardiovascular es sobre todo los miedos a volver a retomar la actividad física y pues se le puede explicar que con un adecuado seguimiento dentro de límites de seguridad se lo puede realizar perfectamente. Y para terminar, hablar de mujer y enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular representa la principal causa de muerte en las mujeres y se debe prestar especial foco en la etapa perimenopáusica, así como también establecer acciones preventivas específicas, tanto en vigilancia colectiva como en individual. Por ejemplo, en la consulta, preguntar antecedentes de si ha sufrido diabetes gestacional, si ha tenido preeclampsia, un retraso en el crecimiento intrauterino, abortos a repetición. Todo esto claramente se presenta en el embarazo, pero no termina en el embarazo, ya que un evento de este tipo de enfermedades deja una huella en el endotelio vascular. La Comisión de la Mujer y de las Enfermedades Cardiovasculares de Lancet claramente lo dice, que las mujeres siguen siendo, pese al alto porcentaje de muertes, estas siguen siendo poco reconocidas, infradiagnosticadas, infratratadas, y asimismo las mujeres están subrepresentadas en los ensayos clínicos. Probablemente a futuro también establezcamos dentro de
dentro de los cuestionarios de riesgo cardiovascular incluyamos alguno de estos parámetros específicamente en las mujeres. Y es importante establecer estrategias específicas en este grupo, ya que cada vez conocemos más riesgos específicos fuera de aquellos tradicionales. Otro punto importante es el retorno al trabajo de las mujeres en relación a la rehabilitación cardíaca, ya que se ha visto que eh, tienen una mejor adherencia a la rehabilitación cardíaca, pero los hombres acuden más a rehabilitación cardíaca y esto también nos da que pensar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mayra. Thank you so much, doctor Mayra. Bueno, nos gustaría invitar a los asistentes, a los participantes para que puedan hacer alguna pregunta. We would like to exhort people, the attendees, to make any question to Dr. Mayra. Feel free to make the question in Spanish or in English. We can help you with the translation. Me gustaría a mí empezar, doctora Mayra, en primer lugar agradecerle por su presentación, por compartir también las experiencias que ha tenido allá. Y en el perfil o protocolo de examen médico ocupacional que manejamos, por ejemplo, acá en Perú, básicamente el examen médico o examen clínico, el electrocardiograma y otros exámenes básicos para los trabajadores no hacen mucha diferencia entre varones y mujeres. Basado en lo que nos ha presentado, ¿considera que debería de haber alguna diferencia o añadir algún examen más respecto a la salud cardiovascular de las trabajadoras mujeres? Sí, claramente debemos de partir desde la anamnesis haciendo un adecuado antes, tener bien registrados los antecedentes de la trabajadora. Es decir, si esta trabajadora incluso se ha tenido una menarquía muy adelantada o muy tardía, también se ha visto que representa un mayor riesgo cardiovascular, la presencia de diabetes para hacer luego un adecuado, un posterior seguimiento, por ejemplo, en estas trabajadoras pedir hemoglobina glicosilada en la analítica. Luego, si tiene además pues otros factores de riesgos personales, dislipemia familiar, se puede ampliar el perfil lipídico, pedir colesterol no LDL, la apoproteína B, también sería interesante, ya que representa un factor pronóstico de eventos cardiovasculares. Y luego pedir, por ejemplo, dentro de los parámetros analíticos, la vitamina D, y luego establecer sobre todo programas específicos en la etapa perimenopáusica, que es la etapa de mayor riesgo. Muchos dicen que si tuviéramos en la empresa que quemar solo una bala de actuación en relación a la prevención de patología isquémica cardiovascular, pues tendría que ser claramente la etapa perimenopáusica. Y en esta etapa, no solo por los estrógenos, sino también por el aumento del peso, la mala alimentación, el sedentarismo, todo esto que va sumando al riesgo de la mujer. You also talk about heart safe, healthy, safe places. But here in Peru, and maybe it's the similar in other countries from Latin America, some sectors such as construction, mining, even agriculture, uh, they work and they earn money day by day. So they are really focused on working in a continuous way and to finish as soon as possible. Which experiences or recommendations you could give about to implement these spaces, these cardio safety or healthy safety spaces for workers from these sectors? O sea, ¿cómo nos podrías recomendar implementar estos espacios cardioseguros
en sectores, por ejemplo, como construcción, agricultura, donde están más enfocados en el día a día, trabajar y rendir para poder ganar, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que es importante tomar en cuenta todas nuestras dimensiones de actuación. Es decir, em, en primer lugar, ver los factores de riesgo que tienen estas personas, que serían una adecuada vigilancia de la salud, eh, luego, implementar programas de alimentación saludable. Estas personas suelen llevar sus alimentos en tupper, entonces enseñar a estas personas a realizar un tupper saludable ayudaría mucho también en cuanto a la alimentación. Luego, en cuanto a la actividad física, eh, también hacerles diferenciar que muchos piensan que estar en el trabajo moviéndose directamente es ejercicio. Entonces, para llamar ejercicio necesitamos que cumpla unas determinadas características de aumento de la frecuencia cardíaca y pues decirles a estas personas que no solo vale el hecho de ir al trabajo o estar activo en el trabajo, moverse y tal, sino que se debería luego hacer algo de ejercicio, ya no solo por la salud física, sino también por salud mental. El siguiente punto en estas personas sería básicamente mejorar el aspecto social e intentar que esos cambios puedan ser trasladados a sus familias, puedan ser trasladados a su familia, a sus hijos, y también, ¿por qué no hablar de mejorar esa herencia nutricional, por llamarlo así, con sus hijos? Porque prácticamente muchos de los trabajadores que tienen y conviven con obesidad han sufrido también obesidad en la infancia. Entonces es algo también a tomar en cuenta, que todos estos cambios que hagamos sean trasladados pues a las generaciones que vienen para que se pueda mejorar todos estos altos porcentajes de patología y de riesgo que está relacionado con la patología cardiovascular. Y sobre todo también incidir en que nuestra presencia quizá no es una presencia de como que tú quieres detectar algo para intentar que esta persona no trabaje. Y es lo que yo decía a un principio, que si tú puedes trasladar confianza a estos trabajadores para hacerle entender que lo único que haces es para mejorar su calidad de salud, esta persona va a confiar más en ti, vas a mejorar esa adherencia al tratamiento y va a ir todo mejor. Es decir, que tenga un acompañamiento evitando siempre la estigmatización. Eso es lo primero. Y bueno, yo creo que esas pautas, intentar mejorar sobre todo también el consumo de agua y no de bebidas azucaradas, que es súper frecuente en esta población trabajadora, o alcohol incluso en sectores de la construcción, que ya no digo de los riesgos de alturas y otros que estarían prohibidos, claro, pero que es lamentablemente frecuente en estos sectores. Gracias, doctora. ¿Alguien más, por favor, que quisiera realizar alguna pregunta a la doctora? Sí, doctora Adriana. Hola, doctora. Disculpa que no prenda mi cámara, pero es que estoy en una zona con mala cobertura de red. Doctora, mire, a mí me gustaría, yo estoy en Chile y estamos manejando un programa de fatiga y somnolencia con trabajadores conductores, en los cuales hemos encontrado que el 70% de esa población se encuentra en sobrepeso y obesidad. En el marco de lo que yo observaba, tú manejas un score que es el score 2. ¿Es un score especial o es un programa? ¿Tú me podrías orientar un poquito? Porque me gustaría poder, yo en este momento estoy en un proceso de estratificación de riesgo cardiovascular con ellos, estaba utilizando el índice cintura-cadera
a la vez como que el índice de masa corporal, pensando también en patologías de sueño asociadas, por lo que comentaba la doctora Brain del efecto que hay, que es directamente proporcional entre que usted tenga alteraciones de peso y a la vez que tenga patologías de sueño, los factores como ¿qué me puede aconsejar y si su score yo lo podría utilizar y cómo lo podría utilizar o cómo funciona ese score, doctora? Muchas gracias. Sí. Eh, en trabajadores conductores, yo lo que haría sería cambiar en trabajadores mayores que tengan un índice de masa corporal de más de 25, medir el índice cintura-altura. Claramente, para que con el nuevo criterio diagnóstico que tenemos, poder incluirlos y que sean diagnosticados de enfermedad metabólica crónica adiposa. Entonces, y a aquellos trabajadores que tengan el índice de masa corporal mayor a 30, no. Únicamente que sería en aquellos que tienen mayor a 25. Eso por el tema de la obesidad. Luego, también en tensión arterial, ajustarnos a las guías, bueno, ahora las guías europeas acaban de modificar los criterios diagnósticos también y se ajustan más a las guías americanas que hablan de 130-80 de tensión. Y pues lo otro sería establecer además de estas mediciones, el riesgo cardiovascular, el score 2 y es para población, para determinadas regiones y no está disponible para la población latinoamericana en este momento. Es decir, en cada área, en cada país tienen que utilizar scores validados para su población. Y esto por el riesgo a la etnia a la que uno pertenece. Es decir, por ejemplo, nosotros aquí en España estamos categorizados con un riesgo bajo. Y hay otras zonas de Europa y del norte de África que tienen, por ejemplo, riesgo alto, que se toma el riesgo cardiovascular. Es decir, esto depende de la etnia. Y para Chile tendrías que buscar otro tipo de score que podrías trabajar me parece que allí, a ver, están trabajando con él, a ver, ¿qué te lo...? No recuerdo exactamente, pero el que propone la guía la guía americana, pero no se puede utilizar en Latinoamérica el Score 2. Perfecto, doctora, muchas gracias. Nada. Quisiera comentar una experiencia que tuvimos con una empresa en la que anteriormente trabajaba, que también era también de conductores, en el que realizamos sobre todo un estudio de vigilancia colectiva, en el que sacamos datos de índice de obesidad, de índice de tabaquismo de estos trabajadores, básicamente estos porcentajes fueron trasladados al comité de empresa y con la presencia de los gerentes, y se estableció, debido a estos porcentajes, tomar acciones incluso de tratamientos individualizados en conductores. Y vamos, me parece estupendo también valorar con cuestionarios validados el síndrome de apnea obstructiva del sueño, claro que sí, y también de calidad del sueño en estos trabajadores. Muchas gracias, doctora Mayra. Gracias, doctora Adriana, por su participación. ¿Alguien más que desee realizar alguna pregunta a la doctora, por favor? Entonces, muchas gracias, doctora Mayra, por compartir este espacio, por compartir esa experiencia también con nosotros. Y en nombre de los miembros de ICOH de Perú, también agradecemos a todos los speakers. Está acompañándonos todavía la doctora Franca, a la doctora Mayra. El profesor Sunil tuvo que retirarse por la diferencia horaria, ya era muy tarde.
y el doctor Juan Ignacio de Colombia tenía también otra responsabilidad académica. So thanks, Dr. Barbara, Dr. Franca. Thank you, Dr. Mayra, and thanks all the attendees for joining us today in this webinar. The recording of this webinar will be shared with all of you. Please feel free to send an email to the email that you can find in the chat. I will write it right now. So you can Okay, send thank you. it. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you. Thank you all, and we will let you know as soon as possible for the next webinar See so you you can soon. join us. Thank you. Opportunity. Okay, thank you. Bye. Bye bye. Bye.